Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε για περισσότερο Deus Ex. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το παιχνίδι και κάποια στιγμή θα κάνω ένα μικρό break να εξηγήσω πώς μπορείτε να το τρέξετε, γιατί το ζήτησε το κοινό, πώς μπορούμε να τρέξουμε το Deus Ex καλύτερα, τι mods προτείνουμε και όλα αυτά. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο το game πρώτα να τρέξει, να μαζευτούμε κόσμος και να τα πούμε όλα. Supreme, καλησπέρα. Καβουρίς, καλησπέρα. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε βγάλει 6 αποστολές από τις 13. Τελειώσαμε με το Hong Kong την προηγούμενη φορά, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή, η μόνη περιοχή η οποία που είναι πιο μικρή από το Hong Kong, αλλά η μόνη περιοχή που το πλησιάζει είναι η Γαλλία, που είναι η επόμενη αποστολή μετά από αυτές τις δύο που θα κάνουμε. Είναι το Παρίσι στην ουσία. Λοιπόν, οπότε έχουμε ξεκινήσει σαν πράκτορες της UNATCO, όπου ο αδερφός μας, ο Πολ, τους έχει απογοητεύσει σαν πράκτορας. Οι τρομοκράτες NSF έχουν κλέψει το αντίδοτο για τον ιό Great Death, την αμβροσία. Αμβροσία δεν λέγεται, νομίζω, ναι, αμπρόζια. Έχουν κλέψει λοιπόν ένα φορτίο με αμπρόζια και προσπαθούμε στις πρώτες αποστολές να τους σταματήσουμε ως UNATCO, ως πράκτορες της UNATCO. Αυτό που γίνεται είναι ότι ναι μεν τελικά καταφέρνουμε να βρούμε όλα τα βαρέλια που έχουν κλέψει οι τρομοκράτες, αλλά μαθαίνουμε ότι ο Πολ δουλεύει για τους τρομοκράτες, τους NSF, και ότι ο Great Death, η πανδημία δηλαδή, η πανούκλα που επηρεάζει τον κόσμο του Deus Ex, είναι τεχνητός ιός. Οπότε συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε λίγο εδώ τη συνωμοσία και στην ουσία πάμε στο Hong Kong για να βοηθήσουμε τον Paul και τον Tracer Tong. Ο Tracer Tong ήταν αυτός ο οποίος έκανε recruit τον Paul στην μεριά των τρομοκρατών, και με τη βοήθεια του Tracer Tong καταφέραμε να καταστρέψουμε και την παραγωγή του Great Death στο Hong Kong, όπως επίσης και να αρχίσουμε και του στείλαμε και τα specifications του ιού. Και τώρα κυνηγάμε στην ουσία, έχουμε επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για 2 αποστολές. Μία είναι στο Hell's Kitchen που έχουμε περάσει ήδη 2 φορές, αλλά η τρίτη επίσκεψή μας ήταν η πιο μικρή. Και κυνηγάμε ένα super tanker το οποίο έχει φέρει τη νέα μερίδα του ιού στην Αμερική. Και κυνηγάμε να το βυθίσουμε αυτό πριν εξαπλωθεί κι άλλο η πανούκλα. Μόλις τελειώσουμε λοιπόν με το super tanker θα γυρίσουμε, θα συνεχίσει το game και θα πάμε τότε Παρίσι όπου θα συνεχίσει και το story. Δημήτρη, καλησπέρα. Οπότε είμαστε Hell's Kitchen, ο Τζοκ μόλις μας έχει αφήσει και έχει φύγει. Είμαστε πάλι στην ταράτσα του Ton Hotel, όπου εδώ κρυβόταν και ο αδερφός μας ο Πολ. Τώρα εδώ που κατέβηκα νομίζω δεν μπορώ να ξανανεύω. Πρέπει να κάνω τον κύκλο. Όπως βλέπετε από εδώ πάνω φαίνεται πόσο μικρός είναι στην πραγματικότητα ο χάρτης. Αλλά και πάλι πολύ εντυπωσιακό για τα δεδομένα του 2000. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ καλό vantage point εδώ. Καταρχάς, ό,τι κυκλοφορεί είναι hostile, γιατί όπως θα δούμε στις ειδήσεις, στα newsletters που θα διαβάσουμε, έχουν κηρύξει martial law. Χούντα, με άλλα λόγια. Αυτό εκεί ήταν το Osgood, στο οποίο είχαμε περάσει για να βρούμε σε προηγούμενη αποστολή. Για να βρούμε τους mole people. Και πάμε. Λοιπόν, μόλις έμαθα, προς μεγάλη μου δυσφορία μετά από τόσα χρόνια, ότι το Deus Ex έχει ένα bug στο character creation. Rioting in Manhattan has been so bad that the city's fallen under martial law. At this hour... Ούψ. Ναι, τέλος πάντων, ο Tracer Tong μας είπε ότι είναι σε martial law. Robot και Riot Police. Λοιπόν, το bug του Deus Ex είναι ότι το pistol skill με το οποίο ξεκινάμε, το pistol skill είναι ήδη trained όταν φτιάχνεις το χαρακτήρα σου. Μπορείς να το κάνεις downgrade και να πάρεις πίσω τα skill points, ώστε να ξεκινήσεις με περισσότερα skill points και θα συνεχίσεις να είναι trained όταν ξεκινήσει το game. Οπότε έχουμε ξεκινήσει με, ξέρω εγώ, μείον κάπου 1400 points
Τα οποία θα ήταν πολύ χρήσιμα αυτή τη στιγμή για να ανεβάσω, ας πούμε, το sniper κι άλλο. Electronics, lockpicking τα έχω ανεβάσει. Το medicine ίσως να ήταν καλύτερο. Όχι Δημήτρη, αυτά είναι τα ωραία bugs. Αυτά είναι τα bugs που μας αρέσουν. Τα bugs τα οποία λειτουργούν υπέρ του παίκτη μας αρέσουν. Λοιπόν, θα κρατήσω εγώ τους πόντους. Να τερματίσουμε το pistol και αν μας μείνουν πόντι να τερματίσουμε να συνεχίσουμε το sniper rifle. Εξάλλου lockpicks και multiples έχουμε μπόλικα. Τώρα στο Town Hotel έχω την εντύπωση ότι μπορείς να το εξερευνήσεις κι άλλο. Για να δω αν θυμάμαι καλά. Owner's left town, far as I know. Κάπου έχει μια επιλογή το game εδώ μεταξύ για head bob. Το οποίο είναι player bob. Το οποίο είναι αυτό που κάνει η κάμερα που πάει πάνω κάτω. Εγώ πάντα με κλειστό το παίζω το head bob. Δεν ξέρω πως έτυχε και το είχα ανοιχτό τώρα. Παίζει να δούμε και Mankind Divided μετά, φυσικά! Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να σας πήξω με Deus Ex και να τα πάρουμε με τη σειρά. Ή αν θέλετε να παίζουμε ένα παιχνίδι της Square, να το τελειώνουμε και να προχωράμε στο επόμενο. Δηλαδή να τελειώσουμε τώρα με Deus Ex και να παίξουμε την επόμενη φορά το Tomb Raider, το Rise, να το τελειώσουμε γιατί το έχουμε αφήσει στα μισά. Μετά να συνεχίσουμε με Thief ή Legacy of Kain. Βέβαια θα καθυστερήσουμε να γυρίσουμε μετά Deus Ex 2, 3 και το Mankind που είναι το 4. Με αυτόν τον τρόπο, αλλά για να μην μπουχτίσει ο κόσμος. Με ξέρω εγώ 3 μήνες μόνο Deus Ex. Τώρα θα μου πεις θα έπιζε αν παίζαμε 3 μήνες μόνο Metal Gear. Θα σου πω δεν ξέρω. Και δεν με χαλάει για να παίξω ούτε 3 μήνες Metal Gear. Ή του Hotel Room που είναι οι ιδιοκτήτες. Ναι, μ' αρέσει χωρίς το Head Bob. Είναι απίσικο. Καβουρίς λέω να τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Όλα τα thief. Και ναι, εννοώ και το τελευταίο. Οχ. Μα τσακώσανε. Μόνο έναν πήρε. Δημήτρη, δεν πειράζει, όπως το θες. Εξάλλου έχουμε παίξει ήδη λίγο το Rise. Ένα stream θα είναι, για να το τελειώσουμε δηλαδή. Γίνεται πάντως αυτό. Damn ghost town. What's the army protect except itself? Γίνεται πάντως να βάλεις την μπάλα του μπάσκετ. Να καρφώσει καλά δηλαδή. Εδώ είναι άλλη μια είσοδο για το smuggler. This ain't over. This ain't over. Lock and roll. Be back.
Declaration of martial law. Most wanted, J.C. Denton. Recent attack on UNATCO headquarters. The bombing of the VersaLife building in Hong Kong. The murders of Juan Lebedev, Anna Navar και Joseph Manderley. Γεια σου Δημοσθένη, τι γίνεται? Μοντάκια λόγο, θα το δείξουμε, Τάσο, θα το δείξουμε. Government shutdowns. Και τα μετρό έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Οπότε μας έχουν καρφώσει τους φόνους και του Lebedev, που ήταν στο αεροπλάνο της NSF ο αρχηγός τους, και του Manderley, ακόμα και αν τον έχεις αφήσει να ζήσει στο UNATCO HQ. What do you want? Prices have tripled to 30 because of martial law. Heard the name Stanton Dowd. What do you want with Dowd? A private matter. Know where I can find him. I'm gonna say this once. That German mech from UNATCO already came by looking for you. You got money to spend? Fine. This curfew's killing me, but leave me out of your business. That guy's oiled up and ready for a fight. Gunther. Do you want something or not? Never mind. You out here because of martial law? I didn't know they were using Marines. Nah, UNATCO likes to work alone. Just came out to look up a girl I used to know. That girl at the table over there, Sandra Renton, FEMA gave me a pass for the curfew. What's FEMA doing handing out travel papers? They took over the advanced submarine base where I work. I don't like being pushed off duty, but I guess little R&R never hurt anyone. They brought in their own staff? Most of us were moved out of the main submarine hangar last night. FEMA set up a perimeter. We sure like to know what's going on in there. I would too. Maybe I'll check it out for you. You a cop? Used to be. I'll say it straight. I'm a patriot. I don't like to see one of our top secret bases commandeered, especially when the only people allowed inside are these Asian mafia types. You think you can do something about it? I can have my buddies at the front gate let you slip by. My name's Vinny. Tell them you know me. Thanks. I'll see what I can find out. Αυτό ήταν ένα χρήσιμο contact για την επόμενη αποστολή. Hi, Sandra. Too bad about the hotel. I guess UNATCO shot it up pretty bad. No use worrying about it now. Are you all right? I heard UNATCO was after you. They aren't the only ones. You should stay out of Hell's Kitchen. People have been looking for you. Yeah. This one guy, he came to the hotel and said he was your cousin. What did he look like? Just an average guy, but I think he was an undercover cop. Ποιος undercover cop? Is that Marine really a friend of yours? That's Vinny. He went to my high school. Think I can trust him? Vinny? Oh, sure. He's a good guy. Kind of simple, but he's a good Νίκο, guy. καλησπέρα. Thanks. The guy who was looking for you, I think he was wearing a gray jacket. Grey jacket. Ποιος είναι ο smuggler? Πάμε να τον δούμε. UNATCO's put a price on your head. What are you doing in the city? I didn't expect the kitchen to be under martial law. People know the government has a vaccine. Riots everywhere. You still on the dole at UNATCO? I never mentioned. I've been working for the NSF all along, and the Illuminati. I'm on your side. Right, the Illuminati. I need to find one of their leaders, Stanton Dowd. A load of plague virus is on its way to New York. Virus? You mean the Great Death? What's Dowd got to do with it? The same corporation that makes ambrosia also manufactures the virus. Quite convenient. The virus came over in a super freighter previously owned by Dowd. Yeah, most of Majestic 12 is just hand-me-downs from the Illuminati. Huh. We knew about ambrosia, but the virus? That's news. They're infecting people on purpose, huh? I was hoping Dowd could tell me where the freighter would unload. I'll contact him. Go to the burn-up storefront of Osgood & Sons, over where the tunnels connect to the warehouse district. You know, where the NSF had the generator. I'll try to get him to meet you there. Osgood & Sons. Yeah, and JC, be careful who you mention the Illuminati to. Like Joe Green. He's a spy for UNATCO. The reporter? Are you sure? Here's the proof. Hey, kill Green and you'll be doing all of us a favor. I saw him hanging around the free clinic. Δημήτρη, η μουσικάρη είναι από το game. Indeed. Λοιπόν, πήραμε και ένα secondary goal εδώ. Dowd doesn't like to be contacted directly. Και στην ουσία συνεχίσαμε και το primary quest. Μιας που στήσαμε το ραντεβού με τον Stanton. Γιατί ο Stanton δεν βγαίνει στο Osgood άμα δεν έχει κλείσει το ραντεβού πρώτα.
Μπορείς να ψάξεις, Δημήτρη, άμα θες, Underworld Tavern λεγόταν η περιοχή που ήμασταν. What's up? Lost or something? Εκεί μέσα ήμασταν, οπότε... Incorrect inform. Oh. Attach. Streets clear. No danger. Ναι, αλλά δεν είναι streets clear, no danger. Αλλά κάπου με βρίσκουν. Είναι εδώ κι άλλος. Οκ, λοιπόν, αυτός εδώ μας ακολουθεί. Hardly recognized. Έτσι τώρα, γιατί έχουμε λίγο life. Θα βασικά να χιλάρουμε λίγο. Α, έχω το regeneration, όλο το ξεχνάω. Μόλις μιλήσεις για τον Dowd, αυτός εδώ θα αρχίζει και σε ακολουθάει και φέρνει τέτοιο, φέρνει μπάτσους πάνω σου. The clinic is closing. Hey, Coleman. How you holding up? I'm fine, just fine. Come on, we're safe in here. How long are we gonna be safe, Ike? They're just shooting people for no reason. Don't you worry, this'll all pass. Sure it will. Goddamn. Smart man. Staying off the streets. Καλώς τον. There's talk that you're a spy. A spy? For whom? You aren't a reporter at all. You work for UNATCO. Guess you scooped me this time. Έχουν ακόμα, ναι. Τέλεια. Έλα εδώ. Χιλάρε με. Τέλεια. Αυτά τα droids είναι ό,τι καλύτερο. Και το αγαπημένο μου είναι το άλλο που σου γεμίζει την ενέργεια. Αυτό με το health, εντάξει, γιατί έχω και εγώ το regeneration. Αλλά αυτό που σου γεμίζει την ενέργεια είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να πάμε να του μιλήσουμε του... Είμαστε από το Skyrim, έπως πραγματικό και θα συνεχίσω και με τα side missions μόλις τέλειωσα το Elden Ring. Oh, you've been busy. Το Skyrim είναι τεράστιο. Δημήτρη, είχε υπόψη ότι το Skyrim έχει ένα σύστημα το οποίο κάνει generate minor quests συνέχεια. Δηλαδή θα δεις ότι έχεις primary, secondary και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία είναι τα miscellaneous quests. Τα miscellaneous quests του Skyrim δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι μέρος του game. Ότι κάνει generate συνέχεια καινούργια πράγματα. Όπως νομίζω και το Fallout 4 το έχει αυτό το σύστημα. Καλά, το Fallout 4 το έχει σίγουρα με το settlement. Αλλά εννοώ ότι έχει και misc quests. Τώρα από εκεί και πέρα το Skyrim είναι τεράστιο παιχνίδι. Τους και αν έχεις πάρα πολύ χρόνο, δεν ξέρω αν θα θέλεις να κάνεις όλα τα side quests του. I took out that reporter Joe Green. I don't like people who ask a lot of questions. No shit. Man, you really did change sides. Never would have thought it possible. Να πούμε τίποτα άλλο εδώ. Thanks for getting rid of that guy. Ωραία, φύγαμε. Ωραίος, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα το Elden Ring, φίλε, είναι ένα έπος. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν νομίζω ότι έχει κάποιο αντίστοιχο παιχνίδι το οποίο μπορεί να το συναγωνιστεί. Καλώς τον Stanton. Αυτός ήταν με τον Bree τέτοιο που μας έψαχνε. You Dowd?
I agreed to see you because we have a mutual enemy. Why a vacant building? I thought the Illuminati Κάμερα were άγγλα από bankers, Mr. Robot politicians, μεταξύ. Council on Foreign Relations types. We always stayed in the background, even when that was true. You all right? Caught this damn plague myself. Anyway, we never had troops like Majestic 12 or freighters full of bioweapons, if what you say is accurate. It's accurate. I just don't know where the freighter would dock. They'll want to hide it. Βεβαίως, The Δημήτρη, only βεβαίως. facility big enough on Σε the ποιο East πλάτφορ Coast παίζεις? is the advanced submarine facility at the Brooklyn Naval Shipyards. Of course. That's why FEMA took it over. They're probably storing the virus in the ship's diesel tanks. The only way to make sure it's destroyed will be to scuttle the ship. Scuttle a super freighter? It can be done, if you know where to place the charges. Smuggler should have explosives that will work. I already have some explosives. I'd pick up some more while I have the chance. But if you think you're equipped, then find your pilot and get going. You sure you're all right? I'm hanging in there. If you come across some ambrosia on that ship, however... Don't worry. I'll get you some medicine. I'll give you a blueprint of the ship. The X's mark the 5 tri-hull wells. Crack those up. Reverse the bilge pumps, and the ship will split open like a banana. Nice. Λοιπόν, για να ανοίξουμε και έναν οδηγό, να πάρουμε και το Ambrosia για τον Dowd. MJ-12 troops converging on your position, JC. I'll land the copter on the roof of the Ton. Get out of there. Λοιπόν, να πω εδώ ότι κανονικά, αν δεν έχεις εκρηκτικά, πρέπει να πας στον Smuggler. Πάμε λίγο. Ωραία μαλάκα, πάμε τι έγινε. Καλησπέρα, Judge. Ωραία, φίλε, πολλοί κόσμος, έτσι. These guys are very mad. Πάμε μια στο Smuggler. Πάμε μια στο Smuggler να αγοράσουμε ammunition, αν και θα μας κοστίσει τα μισά μας λεφτά, γιατί δίνει skill points. Δεν είναι αυτό, πού είναι ο Smuggler? Εδώ είναι. We are preparing for our operation now. You are finished. Ο Gunther. Yes. Αναρωτιέμαι αν μπορείς να πετύχεις... αναρωτιέμαι αν μπορείς να πετύχεις τον Gunther εδώ. I'm showing net activity on several of the smuggler's avatars. He must be at home. Κανένας άλλος παιδιά στο τηλέφωνο? MJ-12 troops. They must have your location. Better get what you need from smuggler pronto and meet me on the roof of the hotel. Είμαστε... I need your help. What for? I've located a supply of the virus that causes Grey Death. A freighter at the Brooklyn Naval Shipyard. Τι γίνεται, Judge, πώς πάει? It's the government, isn't it? Part of some experiment. Conspirators. Some in the government, some out. What do you expect me to do about a freighter? Help me scuttle it. You have any extra lambs or rockets? You think you can scuttle a freighter with a lamb? A few lambs at weld points. I'll help you out. How about a rocket for a GEP gun? Usually save those for the NSF, but I'll sell it at a loss, say 2,500. You can also have a half dozen lambs for 2,400. Better buy now. I'm selling cheap only because a lot of people could die. Give me a break. Hundreds of millions of lives are at stake. I like what you're doing, but I gotta cover my costs. Hey, I'm starting to get nervous about this. What you're about to do is gonna turn some heads. I don't want any trouble from the authorities. Actually, UNATCO's planning an operation of some kind. You might want to get out of Hell's Kitchen after I leave. What kind of operation? A manhunt. For me. I don't think you want to get caught in the middle. Thanks for the warning.
Come on, let's wrap this up. You telling me the truth about this super freighter? They're really gonna expose people to the plague? A Marine from the shipyard told me that FEMA's involved. Guess they've gone from fixing emergencies to making them. If you ask me, I bet FEMA wants to cause a national emergency and get control of the army. I think we can expect Walton Simons to make a grab for power one way or another. That's all they would need. One national emergency. Then they could get rid of the president, shut down Congress, and suspend the Constitution. I'll take the GEP ammo for 2,500. You want to be about 30 yards back when one of these babies goes off. Ναι, 50 skill points awarded και σώσαμε και το Smuggler. Πήγαμε. Ο Smuggler δεν έχει κανένα Android το οποίο γεμίζει ενέργεια. Τότε είναι εντύπωση το μεταξύ ότι έχει... Ναι, καλά θυμόμουν. Τριψήφιος κωδικός τι μπορεί να είναι. Θα τον 9. Οκ, ας το κρακάρουμε. Εν τω μεταξύ έχεις δύο items. Έχεις τα medkit και έχεις και τα bioelectric cells. Τα medkits μπορείς να τα κάνεις να χυλάρουν περισσότερο άμα βάλεις πόντους στο medicine. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο skill το οποίο να κάνει τα bioelectric cells να σου δίνουν περισσότερη ενέργεια. Είναι μια αλλαγή η οποία μου άρεσε πολύ στο Human Revolution και νομίζω είναι και στο Mankind βεβαίως. Ότι οι μπαταρίες του Adam ξαναγεμίζουν. Δεν άνοιξα καν το cloak, έτσι, απλά έτρεξα. Νομίζω ότι έχεις battery cells και άμα δεν τελειώσει κάποιο κάνει recharge. Λοιπόν, όπως ήρθαμε φεύγουμε. Και πάει αποστολή 7. Let's go. I'm ready. Οπότε έχουμε τώρα το Brooklyn Naval Yard, 2 αποστολές μετά στο Παρίσι και μετά πάμε στις 3 τελευταίες του game. You came in on the chopper? You must be with the DC people. You must be Denton. Who's asking? Our buddy Vinny said to expect you. Think you can find out what's going on in there? Go for it. Is FEMA really running the show? FEMA and the Chinese? I don't like the smell of it one bit. Me either. This key will open the main gate. The guard just inside the main building entrance will let you pass, but don't expect any hospitality from the FEMA people. Κρασάραμε. Ναι, καθαρό κρασ. Δεν πειράζει, πάμε. Πρώτη φορά που κρασάρω το game εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο πιο απλός τρόπος να παίξετε Deus Ex σε μοντέρνα συστήματα
Και για να ξέρετε πώς τα βρίσκω και εγώ. Κάποια πράγματα τα ξέρω επειδή τα έχω ψάξει πιο παλιά, αλλά γενικά, αν θέλω να βρω κάτι για κάποιο παιχνίδι, πάντα κάνω έναν έλεγχο στο PC Gaming Wiki. Όταν μιλάμε ειδικά για PC Games, έτσι. Λοιπόν, οπότε στο PC Gaming Wiki, το Deus Ex έχει πάρα πολλά πραγματάκια εδώ τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Τα τελευταία official updates. Αν υπάρχουν unofficial updates, π.χ. στο Bloodlines, τα γράφει και εδώ. Αυτά είναι other patches. Έχει map patch γιατί κάποιοι χάρτες είναι λάθος έκδοση. Να το unofficial patch. Και στην ουσία αυτό που χρησιμοποιώ εγώ για να παίξουμε εδώ είναι το Deus Ex, που είναι το Kentis. Γι' αυτό άμα δείτε όταν τρέχω το Deus Ex, βγαίνει αυτό εδώ το μενού. Κανονικά δεν βγαίνει αυτό. Έτσι, αυτό είναι με το Deus Ex, το οποίο είναι του Kenty, και αντικαθιστά απλά το Deus Ex για να ανοίξει αυτό το μενού, το οποίο στο configuration του έχει πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα. Έχει καταρχάς τη renderer που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Τώρα εγώ χρησιμοποιώ το Direct3D 10. Το Deus Ex κανονικά έχει Direct3D σκέτο. Υπάρχει το 10 και το 11, τα οποία είναι extra downloads που μπορείς να κάνεις. Τα γράφει και αυτά στο PC Gaming Wiki. Είναι πιο κάτω. Custom Renderer Direct3D 10. Του Kenty είναι και αυτό. Οπότε με το Direct3D 10 και το launcher του Kenty μπορείς να παίξεις μια βανίλια έκδοση Deus Ex χωρίς καμία αλλαγή στο gameplay. Και αυτό στην ουσία είναι που παίζουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν. Για αρχή, επειδή εγώ παίζω στην borderless full screen, δηλαδή παίζω στην ανάλυση της οθόνης μου, η οποία είναι 1440p, πρέπει να χρησιμοποιήσω GUI scaling επί 2. Γιατί αλλιώς θα είναι ή πολύ μικρό το GUI ή πολύ μεγάλο. GUI scaling επί 2 διατηρεί περίπου στις αναλογίες που είναι κανονικά το GUI του Deus Ex. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα με το frame rate. Βάζω εδώ FPS limit 0, αλλά άμα το κάνετε αυτό και το αφήσετε έτσι στο Deus Ex, μπορεί να δείτε ότι το παιχνίδι κάνει chop. Δηλαδή κάνει μικρά stutters. Κάπου εδώ κάτω στο PC Gaming Wiki λέει για high frame rate. Χρησιμοποιείς το Direct3D Renderer και σου έχει εδώ κάποιες συμβουλές. Αλλά πιο κάτω ακόμα πρέπει να είναι το stutter. Ναι, Video Tools set FPS limit του 0 και μετά χρησιμοποιείς της Nvidia το control panel ή της AMD το control panel, αντίστοιχα την κάρτα γραφικών σας, και βάζετε το frame rate σε 120 fps. Η οθόνη μου πιάνει 144, αλλά το game το έχω λιμιτάρει στα 120 fps για να μην έχουμε καθόλου stutters. Okay. Δεν φαίνεται στο stream, γιατί στο stream στριμάρουμε με 60 fps. Αλλά αυτά τα τρία πραγματάκια είναι που κάνουμε για μια καθαρή μοντέρνη εγκατάσταση του Deus Ex. Deus Ex, Direct3D 10 Renderer, FPS cap 0 και cap από το Nvidia Control Panel. Τώρα, από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε πιο μετά κάποια άλλα πράγματα. Μπορούμε να δούμε το Deus Ex HD, το DXHD project, και μπορούμε να δούμε επίσης και το Revision. Το οποίο Revision είναι ένα total... δεν είναι conversion ακριβώς, αλλά κάποια πράγματα τα κάνει αρκετά διαφορετικά από την καθαρή έκδοση του Deus Ex. Το Revision μπορείς να το κατεβάσεις μάλιστα και σαν mod στο Steam κατευθείαν. Και βεβαίως κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα βιντεάκι, γιατί θέλω να αρχίσω να ανεβάζω και οδηγούς στο YouTube. Και θα κάνω ένα βιντεάκι με το Deus Ex, τις πιθανές εκδόσεις του και τα configurations του. Για να μπορεί κάποιος να δει το βιντεάκι και να αποφασίσει ποια έκδοση θέλει να παίξει. Τώρα, γιατί μας κάνει τσάλι μια το Deus Ex. Όλα αυτά βεβαίως γίνεται γιατί το Deus Ex είναι παλιό game. Έτσι. Και δεν είναι τόσο ότι είναι παλιό game, είναι ότι η μηχανή γραφικών είναι ιδιαίτερη. Λοιπόν, τελευταίο save είχαμε κάνει graphics mods. Ναι, Δημήτρη, τελικά δεν χρειάζεται να το ανοίξουμε αυτό, οπότε θα το αφήσω. Έχει graphic mods, αλλά μην φανταστείς ότι θα είναι τραγικά διαφορετικό. Δηλαδή, κάτσε να σας δείξω δύο πράγματα. Κάτσε να φύγουμε από εδώ. Φύγουμε από εδώ να ξεκινήσουμε την επόμενη αποστολή να κάνουμε ένα save. Και θα δούμε τώρα μία από τις δύο άλλες εκδόσεις που έχω.
Okay, drop it. Let's go. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να είναι μια συνήθεια σε παλιά games. Και απλά επειδή έχω πολύ καιρό να παίξω με αυτή την νοοτροπία δεν το κάνω, αλλά μια καλή συνήθεια είναι να κάνεις ένα save κάθε φορά που ξεκινάς νέα αποστολή. Manual save, ωραίο, ορθόδοξο. Εν τω μεταξύ, free space. Δεν θυμάμαι, τα saves νομίζω ότι το Deus Ex είναι ψιλομεγαλούτσικα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε αυτό που σας έλεγα. Υπάρχει το Give Me Deus Ex, το mod, GMDX λέγεται, το οποίο βάζει κάποια upgrades μέσα χωρίς να αλλάζει το game. Δηλαδή ανεβάζει φτιάχνει τα textures, βασικά είναι το GMDX, θα δούμε τώρα. Αυτό βλέπετε δεν έχω φτιάξει το GUI, οπότε... Λοιπόν, οπότε αν βγάλουμε το πιστόλι, το κάνουμε downgrade, θα ξεκινήσουμε ως trained. Κρατάμε τα skill point μας. Enable Fit System, ότι το GMDX αλλάζει και πράγματα στο gameplay. Αλλά για να δούμε λίγο τα γραφικά. Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. Right. Ήδη έχει καλύτερες αντανακλάσεις εδώ. Η εισαγωγή. Πάμε λίγο στην πρώτη αποστολή. Έχει πιο high resolution textures το Give Me Deus Ex. Λοιπόν, να βλέπετε το starter που λέω. Αυτό είναι επειδή δεν έχω λιμιτάρει το GMDX. Λοιπόν, λίγο θα παίξουμε εδώ. Έχεις το High Definition Texture Pack. Το High Definition αυτό εδώ είναι για να αλλάξει τα μοντέλα των NPCs και στην ουσία σου έχει ενεργοποιημένα by default όλα τα μικρά NPCs, αλλά τους μεγάλους, τους κεντρικούς χαρακτήρες δηλαδή δεν τα έχει ενεργοποιημένα. Γιατί άμα κάνω τώρα δεν ξέρω πώς ενεργοποιείται αυτό. Μπορώ εγώ να κάνω save. Για να δούμε. Το πιστόλι έχει γίνει Glock. Κάπου στα settings επίσης, στο display, πρέπει να ανεβάσουμε λίγο τη φωτεινότητα. Το First Aid έχει καλύτερο μοντέλο. Τώρα το Charger επίσης. Γενικά το GMDX αλλάζει πολύ τα μοντέλα και τα textures. Αυτό είναι ας πούμε το γραφικό upgrade που μπορείς να δεις. Για να κάνουμε ένα save. Και για να δούμε, άμα ενεργοποιήσω τον Paul και κάνω load και το JC. Welcome aboard, Agent. Paul, I thought you were in Hong Kong. Ναι, είναι τα upgraded. Welcome to the coalition, JC. I might as well start. Didn't think you'd have a choice. The NSF. I'll see how it. Πάμε να δούμε λίγο από κοντά. You just gonna stay here? Why'd they bring you back to New York? I don't know what they have planned. I messed up an assassination attempt on one of the triad leaders in Hong Kong. UNATCO pulled you out. It's a long story. You bet. Okay, οπότε το GMDX δεν είναι άσχημη περίπτωση. Όπα. Κάτι παίζει λάθος εδώ με το widescreen. Κάτι παίζει λάθος. Λοιπόν. Έχει και stealth εδώ. Αυτό είναι που έχω πει ότι αλλάζει και το game λίγο. Κάνει sneak. Λοιπόν, οπότε πού είναι? Pitch. Και μπορείς να κάνεις with pistols. Okay. Human combustion.
Okay. Και τι άλλο είχαμε, το hacking. Feeds. And save emails. Παίρνω και το βόλο. Γενικά τα upgrades εδώ του GMDX είναι καλά. Δηλαδή άμα φτιάξεις το GUI scale, το GMDX δεν είναι άσχημο. Και δεν αλλάζει το game. Παίζεις walk slowly to stay quiet and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. DX. Κολλήσαμε τώρα εδώ. Δεν έχω τελειώσει να πειράζω το setting του GMDX, οπότε δεν ήταν έτοιμο για prime time. Να το δείξω στο stream. Όπως φαίνεται. Ωραία, λοιπόν, οπότε πέρα από το GMDX, το οποίο είναι ένα μεγάλο mod, ένας καλός τρόπος να τρέξει το Deus Ex χωρίς μεγάλες αλλαγές, αν και έχει το fit system, το οποίο όμως μπορείς να το κλείσεις, υπάρχει το Deus Ex Revision. Vision είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Your appointment to discuss the matter with the senator. Πάει λίγο πιο άσχημα, διότι έχω και το OBS ανοιχτό. I take it he was agreeable. He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the Δημήτρη, ναι, πιστεύω ότι το Deus Ex σίγουρα θα γίνει remake κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι, παιδιά, η Unreal, η πρώτη μηχανή γραφικών, είχε θεματάκια. Ήταν μια καλή πρώτη προσπάθεια, αλλά είχε θέματα. Λοιπόν, εδώ παίζουμε Deus Ex Revision, το οποίο είναι φτιαγμένο όμως σωστά. Δηλαδή τρέχει όντως 120 fps ή 75 πόσο τρέχει. Όχι, αλλά βλέπετε ότι το Revision κάνει αλλαγές, έτσι, αυτό εδώ δεν υπάρχει κανονικά. Αυτό εδώ το σημείο. Αλλά έχει πάλι upgrade, δηλαδή το πιστόλι είναι και αυτό Glock εδώ. Τα character models είναι του HDTP. Έχει αλλαγές γενικά στις πίστες. If you want to make a covert approach, remember the Academy stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Half-Life. Είναι εντάξει όμως, το βλέπετε στο stream, έτσι. Achievement failed, the unavoidable sacrifice. Έχει achievements μέσα στο game με το GMDX, με το Revision. Welcome aboard, agent. Λοιπόν, ο Quartermaster, ας πούμε, που πουλάει τα πράγματα, έχει δικό του κτίριο, στο οποίο μπαίνεις. Freight base is under lockdown till the... I can't speak for... Sure. I'll check back. Okay. Εγώ προσωπικά ιδιάζω με το μοντέλο του JC Denton για την ακρίβεια.
Και σκέψω ότι ήταν και... Τι έγινε εδώ, για κάτσε με. You want to wax? I don't have. If you Δεν μου φάνηκε να ήταν πολύ απενεργοποιημένο. You want to wax some? Here's time to. Ενώ αυτά τα μοντέλα ας πούμε είναι πιο high definition. Αλλά τα μοντέλα του Paul και του JC ειδικά είναι άθλια. Κατά την άποψή μου. Επίσης θα πρέπει να δίνει achievement για όποιον μπαίνει εδώ μέσα. Νομίζω υπάρχει achievement στο Mankind για το αν τα βάλεις στον πρώτο κωδικό που είναι 0451. Σου δίνει το tutorial, το objective να χακάρεις το panel, αλλά μπορείς εσύ να βάλεις 0451 και παίρνεις achievement ότι είναι για καλά that familiar code. Λοιπόν, πάμε μια sprint πάνω. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. The NSF put a commercial-grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route, or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small Εδώ δεν arms. έχει stealth, έτσι. Να κάνεις upgrade, όχι. Λοιπόν, οκ, πάμε ένα speed. It's him. He's a cop. Να πάρουμε το κλειδί από το Philben. Ανοίξουμε την πόρτα. Τρέξουμε κατευθείαν πάνω. Να δούμε μέσα η UNATCO πως είναι. Πόρτα εδώ που ανοίγει. The barge docked and the NSF moved right on in. Offloading the cargo onto speedboats. Our undercover man, Barney Philbin, should be somewhere out on the docks now. About time. You can trust. How do you know so much about the He's my main cop. UNATCO will probably keep him in custody. Εντάξει, παλεύεται λίγο το Deus Ex, του JC το μοντέλο. Ναι, Δημήτρη, το Vanilla παίζουμε. Όχι το Revision. Ήθελα όποιος δει Deus Ex να το δει σωστό στην original έκδοσή του. Και πάμε μια τώρα πάνω να δούμε. Και θέλω να δω τα γραφεία της UNATCO πως είναι, σαν πίστα. Πώς έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει. Και να το κλείσουμε να συνεχίσουμε το κανονικό playthrough. I know I heard something. Take him out. Και το Revision καλό είναι πάντως. A shame, isn't it? The French terrorist group Silhouette claims that France was wrong to give the US the statue. We think they planned the bombing. Big, I got it.
You're nearing the command center. Agent Herman remains in captivity on the ground floor. Why, I know. Some news, JC. The NSF targeted a shipment of the plague vaccine Ambrosia. We can't locate it. See if the leader will surrender when you reach the command post. We'd like to interrogate him. Easy. We want you to take this one alive and conscious. Find out what you can about the shipment, then turn him over to one of the troopers. Don't shoot. So you think you know better than FEMA? You're too late. Except send you back to the people in a body bag. I am the people. That might have been over the line, JC. I don't know. Better head back to base on the west side of the island. Objective complete. Η απογοήτευση. Πάμε να δούμε το κράξιμο που μας δείχνει ο Μάντερλι. Άμα δεν τον σώσει τον άλλον. Οκ, δεν κάνει, τουλάχιστον στην πρώτη αποστολή δεν έχει κάνει τρελές διαφορές στο game. Δηλαδή είναι όντως απλά βελτιωμένο σε σχέση με το Vanilla. Το Revision είναι πιο εύκολο να το στήσετε, το κατεβάζετε κατευθείαν από το Steam Store. Χρειάζεται απλά να έχετε το Deus Ex στη βιβλιοθήκη σας και παίζει απρόσκοπτα. Way to go, sir. You were a little out of line up there. I don't understand. We could have learned a lot from their leader. He wasn't cooperative. Check in with Manderley on level 2. Come on in. The retinal scanner can read blood vessel patterns right through your sunglasses. For the briefing, you've got to go to level 3 for your equipment and a medical examination. See Jaime Reyes in the med center and Sam Carter in the armory. Οκ, έχουν αλλάξει λίγο το layout, Το γραφείο μας φαίνεται πιο ανθρώπινο. Όντως πολύ καλύτερα textures. Ωραίες αντανακλάσεις. Οχ. Μαχαίρια. Darts και μαχαίρια. Γαμάτο, πολύ ωραίο touch. Και ο Gunther εδώ. Όμως καφετέρια. Way to go, sir. Gun range. Τι έχουμε κάνει, ρε. Οκ, οπότε όπως βλέπετε μεγάλες διαφορές το Revision στην πίστα της UNATCO. Πολύ μεγάλες διαφορές. Gunther should have followed orders. Πού βγάζει αυτό εδώ? Μάλιστα. Hell of a first day. We finally got to cap some rebels, eh? Hello, Mr. Denton. I guess you're... Yeah. Το γραφείο του Manderley διαφορετικό. Reporting for duty. The man himself. A refreshing. The academy, yes. I thought they were teaching you discipline there. Don't ever kill a prisoner against my orders again. Clear? Clear, sir. Don't despise training, my boy. That's enough, Agent.
You trying to... Τράβηξε πλάσμα ράιφλ. Θεός. Πάμε να συνεχίσουμε. Ναι, εννοείται ότι το Cyberpunk δανείστηκε πράγματα από τον Deus Ex, όπως και το Deus Ex δανείστηκε πράγματα από τον κόσμο του Cyberpunk και το όλο το setting, καθότι το Cyberpunk υπήρξε πρώτο σαν RPG, έτσι. Το Cyberpunk είναι επίσης ένα tabletop RPG, όπως είναι το Dungeons and Dragons. Αν δεν κάνω λάθος και το Cyberpunk είναι D20, δεν είμαι σίγουρος. Για να δούμε. Όχι, το Cyberpunk δεν είναι D20. Ναι, άστε να πάνε δημοσθενή. You must be... Ωραία, θα μας κρασάρει τώρα που πήραμε το κλειδί. Καλησπέρα Μπάμπη, τι γίνεται? Λάμπτελ. Θα τα ανοίγεις αυτά. Δεν είμαι σίγουρος ποιο μιλεί όπλο. Οκ, πλέον είμαι σίγουρος. Έχει ένα κρυφό rating αυτές οι πόρτες οι οποίες λένε ότι είναι door strength tade. Έχουν ένα κρυφό rating. Και πρέπει το μιλί όπλο σου να κάνει τόσο ή περισσότερο damage για να μπορέσεις να κάνεις damage. I have begun planning your future objectives. Dow will be sending you to Paris. Make sure he gives you the current residence of his associate, Morgan Everett. I do not have access to that information. Ο Daedalus που είναι το AI που μας βοηθάει. Haven't seen you in a week. Where you been? Workers' camp. Messed up my hand while I was working on the sewer shutoff grate. Damn thing came down and nearly took off my whole arm. You gonna be alright? Yes, okay. They told me they were gonna fix it. Of course, they waited until after I got hurt to do it. I saw a bunch of folks working on that shed out back a few days ago. Figured they must be tinkering with the control valve, sure enough. What's up with this place anyway? On the way in, some goon with a gun frisked me from head to toe. Told me to watch my step. FEMA, sure. After they declared martial law, they came down on this place like they owned it. Shut off the sub-pin, threatened to shoot anyone got close. Yeah, I saw him goose-stepping around back there. Christ, this place is going to hell in a handbasket real fast. Wonder what the union's got to say. Right now, the union ain't got nothing to say. Hey, you supposed to be taking over around here? Το μεταξύ όλοι μας περνάνε, ξέρω εγώ, για FEMA agents. Γι' αυτό και δεν έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο τι μας έχουν δώσει, έτσι. Λοιπόν, μας έχουν δώσει sub-level είναι αυτά, helicopter bay, control tower, upper decks, τι έχουμε εδώ, top deck. Οκ, δεν έχουμε κάποιο χάρτη όλης της βάσης, οπότε θα το πάμε λίγο να εξερευνήσουμε. Το που ακούσαμε τώρα είναι ένα μεγάλο mech. Who's there? There's one. Έλα. Πόσο θέλουμε ρε φίλε για... Sewer grate εκεί, τέλεια.
Ένας τρόπος να μετακινηθούμε πιο εύκολα με stealth. Πρέπει όλη αυτή η περιοχή βασικά να έχει ένα υπόγειο, ναι, σύστημα με grates. Αυτό το μεταλλικό ας πούμε δεν το σπάει. Από εδώ μπορείς να κλείσεις τα διάφορα laser που υπάρχουν. Κοίτα εδώ. Πολύ γλυκωμένο πράγμα. Κοίτα, σίγουρα θα δούμε νέο Deus Ex. Και πιστεύω υπάρχουν καλές πιθανότητες να δούμε και remake του πρώτου. Λοιπόν, όπως πάντα το Deus Ex σου δίνει επιλογές για το πώς να προχωρήσεις. You! Stop right there! Μήπως μου ρίξε grenade. Ναι. Engaging. Target acquired. Deus will be sending you to Paris. Make sure he gives you the current residence of his associate, Morgan Everett. I do not have access to that information. Ναι, αυτό είναι το κλειδί. Η ελευθερία κινήσεων. Γι' αυτό είναι τόσο καλά αυτά τα games. Ελευθερία κινήσεων τόσο σε συστήματα και skills που έχει ο παίκτης, όσο και στο level design, έτσι. Το Dishonored ειδικά έχει πάρα πολύ καλό level design. Μου αρέσει το lightsaber ότι φωτίζει κιόλας. Αλλά το use και το holster είναι στο ίδιο κουμπί. Οπότε έχουμε φτράπελα.
nice. Credentials για τον υπολογιστή. Καλό θα έχει εδώ πέρα. Ω, ναι, κάνιστε, nice. Ω, κλειδί και reload mode. Θα το βάλουμε στο πιστόλι. Το υπολογιστής. Ωραία. Καθόλου στέλνει σε αυτή την αποστολή. Α, ο φίλος μου. Ποιο ήτανε? Για μισό λεπτό, γιατί νομίζω κάτι έχω και τρέχει και μου κόβει το F9. Να κάνουμε για ένα save εδώ. Super. Έχουμε τίποτα εδώ? Hang on, I heard something. Try taking the elevator to the top of that crane. You might be able to get on the roof and enter the building through the air conditioning ducts. Oh, nice. Και βλέπουμε και το layout της βάσης, είναι δύο μεγάλα κτίρια. Εμείς μπήκαμε στο ένα, δεν έχουμε μπει στο δεύτερο. Και θα το διορθώσουμε αυτό τώρα. Δεν έκανα εδώ quick save, τέλειωνε. Πόρτες 2, πόρτες 3. Διάφορα εκρηκτικά εδώ. Πάμε να κλείσουμε κάμερες. Τώρα γυρίσαμε τα bots να γαζώνουν ό,τι βλέπουν και άλλα bots. Οπότε έξω θα γίνει γλέντι τώρα.
Πρώτο νούμερο 3 είχε κι άλλο μεκ. EMP grenade. Με flamethrower κιόλας. Ρε φίλε. Και τις ανοίγεις και βγάζεις καλοπατάκια εδώ για να ανέβεις πιο πάνω. Ω, καλή φάση. Τώρα αυτό γίνεται για να ανέβεις εδώ. Για να περάσεις στο πρώτο κτίριο που μπήκαμε. Ναι, ώστε αντί να κάνεις εξωτερικό infiltration, μπαίνεις από μέσα. Αντί να κάνεις τον κύκλο απ' έξω και να έρθεις αντιμέτωπος με τα mechs. Μπορείς να έρθεις από μέσα, όπου κλείνεις εδώ κάμερες και τα πάντα. Perimeter robot. Βασικά stand-by όλα. Θα ανοίγω τους υπονόμους. Τα tourists χτυπάνε μόνο enemies. Nano keys. Code 0909. Ωραία, τώρα που έχουμε κλείσει κάμερες και νομίζω έχουμε σκοτώσει. Correction, τώρα σκοτώσαμε τους πάντες. Μαλάκα, έπρεπε να παίζω melee build στο Deus Ex. Παίρνεις το σπαθί, παίρνεις το ninja speed boost και απλά ορμάς. Είναι ο φίλος μου. Το έχουμε αδειάσει όλα από εδώ. Προς τα εκεί θέλουμε να πάμε, δεν κάνω λάθος. Βασικά όχι, στο γερανό θέλουμε να πάμε. Τα robots νομίζω είναι όλα shutdown τώρα.
Το ρίξα off center, μην πάρει το bot και ενεργοποιηθεί. Goddamn terrorist. Κάτι παίζει με το valve, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι. Stand right. Help! Try taking the elevator to the top of that crane. You might be able to get on the roof and enter the building through the air conditioning ducts. Α, εδώ πάει ο κωδικός. Ναι, ωραία. Και έτσι μπορείς να μπεις εδώ μέσα. Πάμε ένα save. Και νομίζω εδώ πρέπει να φορτώσει άλλη πίστα, ναι. Λέω όλους είναι κάτω από το τραπέζι. Τι θέλει αυτός ο μαγκάς. Θα γαμίσουμε όλα με το sword. They gave the ramp key to the foreman. I think his locker's just up the hall. Please contact with an access code for his people, okay? ...6655 κωδικός. Πάμε να κάνουμε και τις κάμερες. You can sure tell the janitors haven't worked in a couple of days. There's the objective. The PRCS wall cloud. Να το. You should have no trouble slipping past the guards on the dock. They seem to be walking standard patrol routes. Nothing here now. Hey, how's it going? Hey, you're the guy Vinny was talking about, Sandra's friend. Yeah? We're 100% behind you. We want to know what's happening on the ship. Me too. The code to the ramp is 6655. It's that easy, but watch out for the guys on night patrol. I will, thanks. Wow, skills. Whoever's... That's the one. Ειλικρινά τους κάνει one shot, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και στην ουσία πρέπει να το βοηθήσουμε αυτό εδώ. Εδώ οι υπόνομοι τι λένε. Όχι, χάσαμε το transmission. Fuck. Come back. Πόσο back, έλεος. Ούτε quick save δεν κάνω συχνά, ρε φίλε. Όχι τίποτα άλλο, θέλω να δω τι λέει το transmission γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι θα σκάσει. Αυτή την πίστα παίζει να τη θυμάμαι λιγότερο από όλες του Deus Ex. You must be dead. Come here, I've got something to tell you. This is a heavily guarded building. Be prepared for resistance. Τι θα θέλετε να παίξουμε για επόμενο game. They gave the ramp key to the foreman. I think his locker's just up the hall. There's the objective. The PRCS wall cloud. Hey. Hello? That's the one. Okay, got it. The sewer leads straight to the water. You can reach the ship this way if you don't mind swimming. Α, nice. Νομίζω βέβαια ότι αυτό το λέει στην προηγούμενη αποστολή.
κωδικό μας τον έχουν δώσει, τον έχουμε βρει κιόλας στα logs. Τι έχουμε εδώ? Ω, μεσαίος όροφος κρυφός. Τι έχουμε εδώ? Α, οκ. Ένας ακόμα τρόπος να ανέβεις πάνω στο πλοίο. Για πάμε λίγο στο μεσαίωροφο. Τι έχουμε εδώ? Whoa. Κάνει τα ματίς, δεν είναι? Είναι bulletproof οι αηδίες αυτές. Μαλάκα, τι καταραμένα πράγματα είναι αυτά εδώ. Οκ, οπότε αυτή ήταν περισσότερη τρόπη απλά να φτάσει στο πλοίο από την προηγούμενη αποστολή. Είχε τα κτίρια, τους υπονόμους, την περίμετρο και να μπεις μέσα από το... Πώς λέγεται? Πώς είναι το ventilation? Τον εξαερισμό? Good work. Now watch for guards and find a way to get below decks. Whoever that is, my orders are to shoot on sight. Oh, not this. There is another way to find Everett. He has a mistress named Beth Duclair. Remember that name when you get to Paris. Και άλλα events εδώ. Who am I hearing there? You didn't... Ωραία, από εδώ πάμε προς τα κάτω που είναι και το objective μας και από εδώ βγαίνουμε στην άλλη μεριά του πλοίου, ναι. Όλοι οι στρατιώτες στο ίδιο μοντέλο εντωμεταξύ. Ναι, οκ, οπότε έχεις διαφορετικούς τρόπους να ανέβεις στο πλοίο με τις σκάλες κάτω εκεί στο νερό. Sergeant, is that you? Και δεν έχω βάλει καθόλου πότε στο melee. Ούτε έχω το augmentation που μεγαλώνει το melee damage.
Below deck key, ωραία. Ποιος τρέχει και δεν με βρίσκει τόση ώρα. Να πως πάμε στο computer lab χωρίς να χαλάσουμε lockpick. Τέλεια. Όλε. Τι έχει εδώ? Code για for ops. 83353, οκ. Μοντάκια εδώ, τέλεια. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε drop. Silencer mod. Τέλεια. Ωραία. Είναι το δεύτερο silencer mod που βρίσκουμε στο game, Bioelectric cells, τέλεια. Blue OS installation. Τι έγραφε? Reindeer Flotilla default. Οκ, και έτσι μπορείς να δεις ποιο είναι το username και το password. Είναι root και Reindeer Flotilla. Το οποίο βεβαίως είναι insecure password, καθότι έχει μόνο γράμματα. Και όλα μικρά. Ας κάνουμε ένα save. Whoever that is, my orders are to shoot on sight. Sergeant, is that you? Hello? Whoever's out there is in serious trouble. Ποιος ήταν ο κωδικός? Το 3353. Security area. Laser mode. Για το sniper, τέλεια. Νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε τώρα κάτι από εδώ. Πρέπει να γυρίσουμε πιο μετά, αφού βάλουμε τις βόμβες κάτω. Vent εκεί πάνω. Στάνουμε πάνω για το vent. Θα βάλουμε την πόρτα. Yes. Έλα. Ανάπως φτάνεις εδώ πάνω. Αλλά το vent δεν το βλέπω. Θα βάλω στο γερανό εδώ. Όχι ρε φίλε. Ρε JC. Λοιπόν, οπότε πάμε προς τα κάτω. Τώρα έχουμε πάρει το κλειδί. Βέβαια αυτό είναι άλλη περιοχή. Αυτό είναι διαφορετικά maps. Λοιπόν, εδώ είναι λίγο Metal Gear 2 η κατάσταση. Έχουμε παίξει Metal Gear 2, το έχουμε τελειώσει στο stream. PLC το freighter.
reverse the flow. There should be a switch nearby to turn on the pumps, and the computer should allow you to reverse the flow. Okay. Πατήσαμε το switch. Πάμε εδώ στον υπολογιστή να κάνουμε reverse το flow. Και μόλις σπάσουμε τα 5 seals που θέλει. The bilge valves are open. Now just breach the last of the weld points. Do not forget about Everett. I have located his mistress, Beth Duclair, but she is dead. The last living associate of the Illuminati leadership is the daughter, Nicolette Duclair. Ask Dowd about Nicolette. We need someone to take us to Everett. Αναρωτιέμαι πού μπορείς στην 8η αποστολή να βρεις αμβροσία. Κάτι ανοίξαμε εδώ λοιπόν για μισό λεπτάκι να το δούμε. Τι γίνεται εδώ. Τετραψήφιος εδώ. Τι κώδικο θέλει. 97. Nope. Και εδώ τον έχουμε τον κωδικό εδώ. Okay. Ένα στα 5 κάτω. Δύο. Α, σηκώνεις τη γέφυρα, με το keypad κάτω. Ναι, ωραία. Who's there? Y'all need permission from the captain. This vessel. Ωραία, νομίζω κλείσαμε όλες τις κάμερες.
χτυπήσει 2 στα 5 σημεία. Πάμε μία πίσω. Έχουμε και τον droid, τέλεια. Εδώ καλό μου. Για πόρτα ανοίξαμε εδώ. Αλήθεια. Στο μεταξύ έχουν το environmental, έτσι δεν είναι? Ναι, το έχω. Sergeant. Son of a... That's it. Οκ, και που ήρθαμε εδώ τι? Α, ωραία. Watch yourself. This one's something. Samurai Dental. No ID. Hey, watch yourself. This one's some kind of mech. Όχι ρε μαλάκα, ποιος σου βάρεσε συνέγερμα. Νομίζω ότι βρίσκεις περισσότερα multi-tools από ότι βρίσκεις lockpick στο game. Hangar code 4453, οκ. Έχουμε κανένα σημείο που ανατινάζουμε εδώ. Με το lockpick που γκρινιάζα. Ποιος ήταν ο κωδικός? 4453. Μπορεί και όχι. Α, το computer μου που ήμασταν πριν λίγο. Ω μαλάκα. Να αστείευεται αυτό το ρεύμα εδώ. Κάπως πρέπει να μπορείς να το κλείνεις. Λοιπόν, 4 άτομα. Hello? Did anybody else hear something? It's Denton. Remember the briefing. Ωραία, αυτή ήταν. Λοιπόν, μισό λέει ότι... Α! Τρία στα 5. Λοιπόν, στην ουσία να δούμε
Τις χάρτες που μας έχουν δώσει. Είμαστε... ο Walton Simmons. Targeting system και τέτοια. Οκ, οπότε έχουμε τα upper decks. Να, το electronics, το sick bay που πήγαμε εδώ με το vent. Washroom armory. Ωραία. Τα crew quarters, chem lab, δεν έχουμε πάει εδώ. Θα τα δούμε όπως γυρνάμε. Και είμαστε στα lower decks, οπότε είμαστε σε ένα από τα δύο. Είμαστε σε αυτό εδώ το deck. Στο helicopter deck, bay, που έχει το Χ. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε ακριβώς που είναι οι στόχοι μας. Εμείς έχουμε βγάλει αυτούς τους δύο εκτός και αυτόν. Οπότε έχουμε ένα στα bilge pumps και ένα στο electrical. Άρα είμαστε κοντά, είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Κάνουμε ένα ωραίο save εδώ. Ωραία. Εδώ κάτι έκανα... Κάτι πήραξα πιο πριν και τώρα μπορούμε να καβαλήσουμε το ρεύμα. Έλα, πήγαινε πάνω. Nice. Πού μας πάει αυτό, δεν έχω ιδέα. Ήταν το hangar code. Δεν ήταν 44-53, κάτι άλλο θέλει εδώ για αυτό. Όπως και να έχει, δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, bilge pumps, έτσι. Lower decks. Εδώ είμαστε στα bilge pumps. Να το. Ωραία, για να δούμε λίγο το χάρτη πάλι. Λοιπόν, lower decks. Bilge pumps και πιο κάτω από τα bilge pumps ή πιο πάνω είναι το δεύτερο hangar deck. Ακολουθούμε το διάδρομο για να φτάσουμε στο electrical. Ωραία. Τέλεια, για πάμε. Στην άλλη μεριά δηλαδή αυτού του διαδρόμου είναι το electrical system. Engine room έχουμε έρθει. Αλλά θέλω λίγο να πάω πάνω. Γιατί δεν ψάξαμε τα upper decks τελείως. Θα το Ambrosia Vial που θέλουμε και το side quest. Και ένα quick save, να δούμε τι loot έχει εδώ μέσα. Ωραία, delete canister. Ναι, δεν μπήκαμε ποτέ στο armory. Λοιπόν, κάπου έχουμε κωδικό για το armory. Porters.
το έχουμε εδώ. Captain Zhao, the helicopters will be there shortly. They're to be loaded for spraying of the virus. No delays. I want the helicopters operating before sunrise. Θα πρέπει να καταστρέψουμε και τα ελικόπτερα. Μα το εδώ κλείνουμε τις κάμερες κάτω, για να δούμε. Ναι. Α, ανοίξαμε και την πόρτα του Armor, τέλεια. Ουί! Ωραία. Πάμε να τελειώσουμε αυτή την αποστολή για να πάμε Παρίσι. Εδώ είμαστε. You'll have to go around. We're rewiring this part of the ship. I won't get in the way. The transformers are shorting out, and I can't shut them down. A lot of charge in there. The overhead walkway is like the plate of a capacitor. Sounds like a job for bots. You said it. They don't pay me enough to go in there myself. I'm waiting on a couple more spiders. The first two have quit responding. I can take a look for you. I wouldn't advise it. You'd have to shut down 2 power control panels. One of them under the floor. The guys in the operations room of the helicopter bay have been on my case. Their computers are fried, but it's not worth the risk. No way! Okay. Τι έχουμε εδώ? Α, για να κλείσει το ρεύμα. Λοιπόν, εντωμεταξύ εδώ είναι. Τώρα είμαστε στα cooling systems, electrical. Είναι όπως μπαίνουμε αριστερά. Arcs of electricity come off that thing like lightning. Κάπου εδώ μέσα είναι. Δεν το ανοίγει. Ωραία, είναι ένα αυτό και το δεύτερο λέει είναι κάτω από το πάτωμα. Να το. Και λογικά αυτό πρέπει να κλείσει. Α, όχι, δεν ήταν αυτό. Εδώ είναι. Ναι, έχει το σωληνάκι και καλά το καλώδιο. Και τώρα θα πρέπει να κλείσει αυτό το ρεύμα πάνω που μας έχει σκοτώσει. Ναι, secondary goal complete. Great! I'll take it from here. Να το τελευταίο σημείο. Και επειδή έχουμε κάνει reverse, λογικά πρέπει να τελειώσει κατευθείαν η αποστολή.
τώρα από εδώ τι θέλω να φύγουμε δεν έχω καταλάβει. Το εδώ μου θυμίζει Half-Life. Νομίζω ότι είναι σωστά. Για να δίνει crowbar εδώ. Οπότε θα χρησιμοποιήσω μια διπλή έκρηξη εδώ. Όχι. Α, δούλεψε. Ανάπως μπαίνεις από το γερανό. Πάει και 8η αποστολή. Τώρα λογικά πάμε Παρίσι. Αν δεν κάνω λάθος. Yes. I'm here to meet with Dowd. Just a minute. I'll be right out to let. Νεκροταφείο. Mr. Dowd awaits you in the family mausoleum. The building that says Dowd on the front, on the western side of the cemetery. Το μοναδικό κτίριο βασικά που υπάρχει στην πίστα. Ανάτος. How'd you get in? The gatekeeper. How else? Strange. No one's supposed to be working this late. Did he say anything? Not really. Think I should check it out? Oh, don't mind my paranoia. Occupational hazard. I'm sure he has his business. He seemed harmless. Anyway, I scuttled the freighter and destroyed the stockpile of plague virus. Excellent, my friend. We have them on the run. I brought you something for that cough. Hope it works. Ambrosia. You found some. Mr. Dowd, tell me something. Someone calling himself Daedalus has been broadcasting to my infolink. He wants me to go to Paris to find an associate of yours, Morgan Everett. Yes, Everett. We need his help to develop a cure. Who is this Daedalus? I don't know. He seems to be an ally, but if your friend doesn't want to be found... At this stage, we might be out of options. You see, I was able to decipher the molecular signatures Tracer Tong found, and it turns out Everett was the one who developed the eutactic component of the virus. He developed the virus for the Illuminati?
Not exactly. The work was on augmentations. It was Bob Page who wanted to develop it into a weapon. Tong found Page's signature on the virus as well. Page, the billionaire. How does he relate to Majestic 12? He was among the original group of Illuminati who broke off to form Majestic 12. Not so good at the science, though. He must be directing operations. So Everett should be able to reverse engineer Page's modifications and help find a cure. Exactly. Daedalus said I should find Nicolette Duclair first. Yes. Everett is close to the Duclairs. My suggestion, too. Unfortunately, I've lost touch with the Paris crowd. How do I find Nicolette? She's a member of the French terrorist group Silhouette, last I heard. They're rumored to meet in the Paris catacombs. Great. I'll have Jock drop me off at the catacombs. I'll give you what I have on Nicolette. It's not much. Just a few snapshots of the catacombs area. Thanks. I'm sure they will be helpful. Bob Page was Morgan Everett's protege. A good student, but very impatient. When one of Page's plates was contaminated, he would smash everything in his cubicle with a ball-peen hammer. That's it. Somebody set up a bomb disruption field. I can choose one of This seems to be a small building just inside the cemetery gate. Take it to the field generator. This power source run will be able to land. Damn. O gatekeeper, How'd you get the gatekeeper? Straight. I took him out before he could say much. Better safe than sorry. Starting to think like us, huh? Be careful. Paranoia is a drug. You can get addicted. I have some good news. I scuttled the freighter and I brought you something for that cough. Mr. Dowd, tell me something. Great. Ωραία. Τερολογικά δεν έχει και νεύρα. Έχει. Big problem. Somebody set up a bomb disruption field. My controls are all over the place. The source seems to be a small building just inside the cemetery gate. Take out the field generator where his power source run will be able to land. Ωραίο. Ωραίο kill. Σαν το Blade έφυγα στον αέρα. JC, I'm coming in fast. LZ is hot, so get to me as soon as you can. I'm gonna be a sitting duck out here. Close one. Ready to head out? Dowd needs us to contact his associate in Paris. Everett, right? The leader of the Illuminati? He's not an easy man to find. Let's go. Only Paris wasn't under martial law. A great city it used to be. He's down. Let's try to get an ID.
Boss. Sorry I couldn't get you any closer than this. Majestic 12 troops have occupied the streets. Make your way down to the catacombs. Silhouette should have a hideout in one of the old tombs. Maintenance lift code, ωραία. Το πάει ακόμα πιο κάτω. Να κάνουμε ένα save. Πάλι εδώ, Βέβαια ξέχασα, τα upgrade κάνεις, θα τα χρησιμοποιήσεις κατευθείαν. 4.000, ακόμα δεν μπορώ να πάω το πιστόλι τέρμα. Λοιπόν... Όχι, δεν πρόλαβα να τον ενεργοποιήσω. Έλα ρε φίλε. Είναι αυτό εδώ. Jesus, τι έγινε εκεί?
MJ-12 has been releasing transgenics into the sewers, or they have had an escape at one of their laboratories. Okay, και έτσι μπορείς να περάσει ένα μεγάλο κομμάτι της ραδιενεργής περιοχής. Ωραία. Να εκεί. Για κατακόμβες. Entrée des catacombes. Ωραία, από εκεί μπαίνουμε. Αλλά ας εξερευνήσουμε λίγο την περιοχή. In France, MJ-12 is strong enough to operate in the open. They have blockaded this metro station. Που αυτό σπαθί είναι τελείως άχρηστο. Πώς είναι ρε φίλε, ένα λέιζερ σπαθί να μπορεί να... Τέλος πάντων. Whoever's out there is in serious trouble. That's the one. Okay, drop it. Oh, αυτό δεν είναι ωραίο. Read me, Icarus found you. Run while you can. Να ρωτήσουμε πως ο ντάμος του κάνει το σπαθί. Όχι αρκετό. Is the answer. Για να μην τώρα με κάνα credit εδώ. Monsieur, over here. Arms dealer. I have something of interest. Rockets, huh? 4 for 52.50. 3 lambs for 67.50.
A recoil suppressor weapon modification. 1,200. Good deal, eh? Those prices sound pretty steep. The best I can do with the troops everywhere. They took over the mall where I meet my supplier. You mean the military guys in the metro station? I took care of them. Yeah? They're dead. Now what about giving me a deal on some hardware? Dead, eh? That could mean a lot of money for me, and a discount for you. I will give you prices that are 1/3 of what I said before. No better deal anywhere. $17.50 for the rockets. Sounds good. Not one of these is a dud. Defoe will not cheat you. Defoe. Heard of a resistance group called Silhouette? My primary market. I need to contact them. I've been told they have a hideout in the catacombs. Not a good time for Silhouette. The government is cracking down. Yeah? I saw commandos and troops going in the catacombs entrance across the street. They plan to occupy the entire network. Is Silhouette's bunker concealed? Quite ingeniously, but a soldier will stumble into the secret door eventually. Anyway, can we make a deal? How about the recoil suppressor for 400? Newest model of recoil suppressor, direct from the United Nations Anti-Terrorist Coalition. How about that? I believe the UNATCO people would use the term harmonic stabilizer. Yes, they are good at making up nice-sounding words. Και δεν το χρειαζόμαστε. 40. Πόσα credits έχουμε, εντάξει. Τι είναι αυτό εδώ? Κάνα δευτερόλεπτα. Κάνουμε reload. Κανένα όπλο δεν ήταν έτοιμο.
Ωραία, για πάμε κατακόμβες. Έχει και άλλη είσοδο. Την οποία δεν της πάει αυτό το σπαθί, αλήθεια. Για να δω λίγο που ήταν η είσοδος. Πάνε αλλά την άλλη μεριά. Οπότε δεν χρειάζεται το κλειδί. Άμα ξέρεις ότι αυτό υπάρχει, μπορείς να έρθεις κατευθείαν και να μπεις στις κατακόμβες. Αυτή η εξερεύνηση μας αρέσει. Τώρα γιατί θα χαθούμε τόσες κατακόμβες. Εδώ παίζει ωραίο stealth επίσης. Τι λέει σου πριν? Make sure they don't follow you. Oh, βρήκαμε τη σιλουέτα. Who are you? Oh. I came to help. Majestic 12 took my mother prisoner. Where? Bunker 3. Chad has a key, but he says it's too dangerous to try to rescue her. I'm on my way to see Chad right now. Maybe I can change his mind. Ανά τα κατακόμβες. Bunker 3. Bunker 1 Silhouette, είμαστε εδώ. Φαίνεται πως ναι. You found the bunker. How did you find us? I'm JC Denton. You might know my brother Paul. I helped him send your group a warning about the crackdown. Denton. Yes, the satellite transmission saved us from La Prison de Fresnes at least. Pretty much a skeleton crew you have here. How long can your people hold off MJ-12? We're not mercenaries. When the troopers moved into the crypts, half of my people retreated without firing a shot. 2 of them took a wrong turn and were taken prisoner. Where? In Bunker 3, the tunnels behind the second blast door. Maybe I can help you out, in exchange for a small favor. I need to find Nicolette Duclair. Nicolette? What do you want with Nicolette? I need to contact some friends of her mother's. Oh yes, Beth. A great woman. Nicolette is very secretive about her mother's friends. She tells us that they are wealthy and support our cause, but they have many enemies and need to be protected. I might be able to help you, but I must be certain of your loyalty. You have a right to be cautious. Just point me to Bunker 3. I have the key to the blast door, which is directly across from our hideout, and a map you might find useful. Get my people back and I will put you in touch with Nicolette. Okay, οπότε
Rescue και escort. Αγάπη μου. We are surrounded. We don't have much. We can't let them discover our Looks like a chance to take out a team of MJ-12 troopers. We don't want the hostages getting caught in the crossfire. Οπότε εδώ θα το πάμε αναγκαστικά λίγο πιο stealth. Exit is at the end of this passage, but it's been closed off for years due to Okay, μας έχει δώσει το χάρτη, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, collapsed passage, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ τώρα, πρέπει να έχω έρθει ευθεία, αντί να έχω πάει στο bunker 2, που είναι empty. Κάπου έχω χάσει μια αριστερή στροφή για το bunker 3. Εδώ. Κάτσε να πάω μια bunker 2. Εδώ είναι το bunker 2. Another World War II bunker. No sign of MJ-12. Maybe it's vacant. Get out. I was here first. Sorry, just looking around. Aren't you afraid of the commandos? They better not come back here. I am not moving again. Right. You tell them that. At least I get away with something. Want a med kit? I stole 3. Or what about those poison darts? 600 for a med kit, 200 for the darts. They move me out to make room for military supplies. Maybe Ωραία, οπότε, όπως βγαίνουμε από το bunker 2, είμαστε εδώ. Δεξιά, αριστερά. Αριστερά. Jock's picking up heat signatures of what look like troops. The MJ-12 bunker must be nearby. Jesus.
μπαζούκα. Τι λέει εδώ? Agent Mary Hella. Πώς ήταν αυτή που σκοτώσαμε? Η Woman in Black, η οποία fun fact έχει λιγότερα hit points. Οι Women in Black έχουν λιγότερα hit points από τους Men in Black και έχουν λίγο μεγαλύτερο speed. Και εδώ στην ουσία μπορούσες να βγεις από πίσω άμα έχεις βουτήξει στο νερό. Ωραία, πού είναι οι hostages? Α, εδώ θα είναι. Ωραία, και τώρα θέλουν και escort μάλιστα. Στην πόρτα ανοιχτή. We have to get moving. Α, από εδώ είναι το νερό. Sewer tunnels, okay. They are back. Thank you for saving our comrades. Complete. We made it. I freed the hostages. Wonderful. Where are they? Both of them made it to the hideout safely. I made sure of it. Excellent. I cannot believe our good fortune. Now, you wanted to contact Nicolette? Yes. You might catch her at Club La Porte de l'Enfer. I tried to tell her it's not safe, but ever since her mother's assassination, she has been careless. She goes out every night as though daring the assassins to show their faces. A silhouette hangout? Among other things. But you can't get there at night, the roads are blocked. What about the tunnels? The catacombs do not go that far. You might try the sewers though. They can be reached through the rear blast door. Is it locked? Unfortunately, MJ-12 closed it before the raid. Maybe you can find a key on one of the soldiers. I already picked up that key. Thanks again for the help. Now we have a chance. Silhouette may yet survive. Ναι, επιτέλους. Και έχουμε και ένα χιλιάρικο ακόμα. Τώρα νομίζω το πιστόλι, ναι, κλειδώνει κατευθείαν. Τώρα νομίζω έχει 100% ακρίβεια.
Και τι άλλο έχω, weapon low tech. Θα δώσουμε ένα skill up στο low tech, μιας που το Dragon Sword κάνει τόσο πολύ damage. Nice. Not nice. Στο μισθολογητάκι να φύγουμε από εδώ με full μπαταρίες. Σοκοσυλίδα εδώ. Αυτό είναι το bunker 3. Οπότε από το bunker 3 πώς πηγαίνουμε στην έξοδο. Στην bunker 3. Ναι, οκ. Ευθεία αριστερά, αριστερά. Αν πάω τον τρόπο, καλησπέρα, τι γίνεται? Ωραία, τελειώσαμε και με τις κατακόμβες. Τέλεια. Κατακόμβες ήταν λίγο μανίκι γενικά. I'm showing MJ-12 troops and the Paris police. Also some bots. The police won't bother you, but stay away from the troopers. Όχι ρε, μια χαρά ήμουνα. Γιατί,
Paris police. You found the club, the only one to stay open during martial law. They've hiked up the cover, but you will have to pay if you want to find out if Nicolette is inside. Can I ask you a question? I am not paid to advise tourists. Take it easy. I just want to know if you've heard of Nicolette Duclair. I have no dealings with Miss Duclair. I sweep the streets. That is my life. But you know her? Where would she be this time of night? I don't have money to waste on that place. Number 13. Club La Porte de l'Enfer. A private club for rich phonies. Number 13. Thanks. If you want Renault, he is in the bar at the hostel. Great. What would I want with Renault? You aren't who he was going to hire? The professional thief? I'm flattered. Enough talk. Τι έγινε εδώ? Α, εδώ είναι το κλαμπ. Για να εξερευνήσουμε λίγο εδώ την περιοχή. Clear the streets. The government has restricted access to the metro. You'll have to get around on foot. Ah, the Paris nightlife. Have a taste of wine for me, JC. I know, hi, Mirays. Thought you could run off for a weekend in Paris without me, huh? Call me nostalgic, but the nightlife seems to have lost its old charm. Yes, but I didn't trust anyone else to deliver this warning. Not even Alex or Tom. What happened at UNATCO? They intercepted a message Alex sent to my home account. Instructions on how to find him in Hong Kong. I hope the message was encrypted. I destroyed my keystore. Tong is safe. But they've been tracking you with an AI program. They've sent Gunther to assassinate you in Paris. Icarus. However, you don't have to fight Gunther or any other mechanically augmented agent. Does that mean you know his kill phrase? Yeah? How do you know about kill phrases? That's Throne's 6G information. I found out from Paul. Well, here's some guard clearance information for you. Dug it out of classified medical records before I left. Gunther's kill phrase is La Putin Machine. La Putin Machine. Easy enough. Thanks for looking out for me. Staying at the agency and all. Don't mention. Ωραία, και έχουμε το kill phrase του Gunther. Είχαμε χρησιμοποιήσει το kill phrase της Anna, οπότε δεν θα παίξουμε κάποιο boss fight με τα bots. Ω, μαλάκα! Δεν έχω ακόμα για το sniper. Τι επίπεδο δυσκολίας παίζω? Οκ, για να δοκιμάσουμε με το cloak. Με το stealth ενεργοποιημένο. We must apprehend these men. Οκ, ναι, γιατί έχει ναρκωτικά ο φούρνος.
Τρέσσερ, τον κοπειρατής. Τι είναι, Αλέξη, καλησπέρα. Ναι, βεβαίως, φίλε. Deus Ex, γουστάρω. Για πάμε να πάρουμε περισσότερα credits. 750, nice. Και skill points. Και ένα multi-tool, τέλεια. Καθαρό loot. Πάμε στο club. PS1 είναι... δεν έχει βγει ακόμα το PS2 όταν έχει κυκλοφορήσει. Του 2000 παιχνίδι είναι, ναι. Αλλά το Deus Ex βγήκε όντως για PS2, έχει ένα port. Here you go. Here is a key. It will be valid for this evening only. Καλώς το Natural One, τι γίνεται? Hi, baby. What's your name? JC. Mysterious. Want to know my initials? How about you tell me something about the people who come here? Anything you like, cutie. 20 credits. Sorry. Αλέξη, πάμε να τερματίσουμε το Deus Ex ανάρρηση πριν προχωρήσουμε στα επόμενα. Και το επόμενο που θα παίξουμε Deus Ex θα είναι το 2. Βάλαμε στο πρώτο stream του Deus Ex, στο τελευταίο μισάωρο, τελευταία ώρα, βάλαμε λίγο το Deus Ex 3. Θα τα παίξουμε και τα τελευταία games της σειράς. Με τη σειρά τους. What will it be? A snack for 10 credits, wine for 120. Know the name Nicolette Duclair? What do you want with Miss Duclair? A private matter. This club has good security. You try something, you won't be arrested, you will be dead. I'm a friend of hers. She would have told me to expect you. What do you think of Silhouette? They have the right idea, but they are weak. Do they have much popular support? The people are ready to fight. Foreign troops go down the street every day, not even afraid of being seen. The group that has occupied the Chancellery is called Majestic 12. They control the United Nations and plot against other governments as well. What we need is an army. Silhouette should be organizing resistance, not spreading around slogans everybody already agrees with. Chad's dead. No. The police are making a clean sweep through the catacomb. I have some good news for both of you. Chad's alive. You seen him? Where? Is he okay? An American accent. What business do you have with Silhouette? My business is with the terrorists who control the French government. They're planning the same in my own country. What would l'arme de terre want with America? The French army had nothing to do with the coup. It was an international paramilitary group called Majestic 12. Hey, what about Chad? How is he? His hideout is secure. I'm looking for a friend of his named Nicolette Duclair. She can lead me to a powerful enemy of the conspirators. Nicolette! Oh yeah, she's here. Is she? She does not want to be found. You know her? She realizes how foolish it is to antagonize the government and has gone into hiding. Chad knows exactly what he... My friend is right. Nicolette told us not to trust anyone. Pasta. Hello, tough guy. You talking to me? Όχι, Αλέξη, εντάξει, πουλήσαν καλά. Bioelectric devices, yes. Manufacture steroids in your muscles? Nothing as crude as that. Άσχετα. But yes, you would be interested in a bioelectric cell for 250 Πόσο γκρινιάζει Square Enix? Square Enix γκρινιάζει για τα πάντα. I'll take one. You want more? Μπορείς να αγοράσεις και άλλο BioCell εδώ, τέλεια. I will take your entire stock. Another... Το κάνουμε εδώ. Another... Πάω πάρουμε άλλα 3. Sorry, I'm out of energy devices. Please, keep your weapons concealed. Ναι, εντάξει, το Square Enix δεν ξέρει τι γίνεται όμως, γι' αυτό περιμέναμε πολλά περισσότερα. Έχουμε πει ότι ήταν πολύ κακός publisher. You work here? The
bartender will help you. I am the accountant. Just a few questions. Have you heard of Silhouette? So, you're in that game. Don't say a word. I don't want to know. But for 1,000 credits, I'll give you the address of an arms smuggler who is out of town. Do you need guns? Όχι, ο πρωταγωνιστής στο 1 είναι ο JC. I am your man. Στο 2 είναι ο Alex Denton, ο τρίτος αδερφός. Και στα 3 και 4 είναι ο Adam Jensen, που είναι prequels. Είναι πριν από το 1 και το 2. I know the bathroom is unisex, but just wait a minute, will you? Oh. Have a light? I don't smoke. What's your name? I'm a little busy right now. Hey, can I ask a favor? I'm out of money. Have any spare chits? How does someone with no money get into a club with a 300 credit cover charge? My friends work here. Then you must know all about the place. Oh yes, I used to work in the office. What about Nicolette Duclair? Know her? I don't want to get mixed up in any of that. I stay out of other people's business. Mixed up in what? You know how they used to steal sunglasses from the street cops or run by with scissors and cut off their ties? That kind of thing, always calling attention to themselves. You mean Silhouette? I think they were trying to save Paris from exactly what's going on right now. Funny way of doing it, and pretty dangerous. Once people know who you are, you can be killed. Just like that. Just like Nicolette's mother. Enough! I'm not saying her name again. Αν έβγαινε remake το Deus Ex 1, σίγουρα θα το αγόρασα, ανάλογα την ποιότητα βέβαια, έτσι. Claude? Oh, sorry, my mistake. Ναι, Nicolette. I'm looking for Nicolette Duclair. So? Do you know her? I know her name. I know that her mother called her Angel. You know her mother? It's a friend of her mother's I need to find. Angel. That would make her a fallen angel now, wouldn't it? You must be after Everett. Yeah, Morgan Everett. How did you guess? What makes you think Nicolette would betray one of her mother's closest friends? I helped her friends from Silhouette. Chad will vouch for me. I'm after the people who murdered her mother. You are an assassin or something? When necessary. Go out behind the club. I will talk to Nicolette and perhaps she will meet you there. Όχι, εντάξει, το Prince of Persia δεν μου φαίνεται καν για τέτοιο, για αναβάθμιση στο υπάρχον Prince of Persia. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η Ubisoft με αυτό. We remodeled the upstairs. You may have noticed. Θα δούμε τι θα κάνει η Ubisoft με το remake. Αλλά όχι, και δεν νομίζω ότι η Embracer θα κάνει κακό remake σε όποιο studio και να το αναθέσει. Ωραία, και πάμε από πίσω από το club. Clear the streets. She decided not to show? I am Nicolette. I will help you simply to make trouble for Majestic 12. It's true, they killed my mother. Do you know why? She was an Illuminatus. The only people MJ-12 has ever feared are the Illuminati. Stan Dowd said they had fallen from power. How do you know Dowd? I met him in New York. A trusted friend of my mother's. Yes, the Illuminati are wiped out, but Paige still fears Morgan Everett. Where do we find him? One of my mother's many secrets. We'll have to look for clues at my family's chateau. Let's go. You trust the guy in the helicopter? That's Jock. Don't worry, he hasn't let me down yet. Come on. Let's hit it. Oh, Gunther.
Άντε γεια. Γαμάτο. I had not wanted to see this place again. Why not? I was afraid it would be like this. The same. Not a stone out of place. You would rather that Majestic 12 had burned it down? I would rather... No, let's go. Only in novels do places crumble to dust for no reason when their spirit is lost. Your mother? Lead the way. I no longer have a key. We must find my mother's secret computer room, where she did all her work, a place she kept hidden, even from me. A good place to start would be my mom's bedroom, upstairs. Τελειώνουμε σιγά σιγά με το Παρίσι και μένουν μετά 3 μικρότερες αποστολές, οι οποίες είναι αποστολές όπως ήταν το πλοίο. I'm pulling up the floor plan. An old summer home built during the Third Republic. It's been vacant since Miss Duclair's assassination. Hopefully these elegant rooms contain some clues about the Duclair family's involvement with the Illuminati. The maid did all of the cooking, but Mom always picked out the wine. She was the only one with a key to the cellar. Okay. Το κλειδί για το γελάρι ακούγεται χρήσιμο. Και εδώ είναι το δωμάτιο της μαμάς. Τι είχα κλειδωμένο αλλά μπαίνεις από την κουζίνα, αλήθεια. I don't know if this will help, but I used to use that computer whenever I was at home. The last time was just before my mother was killed. The login is Nicolette. The password is Chad. You will find no one to help you here. If Duclair has been intercepted, it is declared storage. Oh. Bedroom. Dissected. Δεν μου κάνει κομμάτια τη μάνα της. My little prison for 18 years. I wanted to be in the city, but I guess Mom thought it was easier to keep her activities secret in the country.
Απλώς τα μπανιά έχουν πάντα ένα medkit μέσα. Οι painkillers στην περίπτωση του Max Payne. I think my mother kept a room key behind a little vase up here. Α, να το. Ναι, έλα κουνήσου. Παίρνει της Beav το δωμάτιο. Έχουμε βρει κλειδί εδώ μέσα. Οπότε πρέπει να είμαστε και γύρω κελάρι, Εδώ είναι η κουζίνα. Τι! Uh-huh. My mom's room. And look, her favorite painting. I can't believe the assassins didn't take it. Oh, the hours she would spend just sitting at that table and staring up at her priceless treasure. Okay. God! Yes. In France, the gentry keep their wine in a small cellar to preserve the flavor from heat and sunlight. Θα λέγανε μπάμ αυτό. Πάλι πολλαπλή τρόποι να φτάσει εδώ πάνω. Μπορείς να καταστρέψεις για τα ξύλα. Τα καταστρέψε μόνη της, τι έγινε? Oh my god. What's this? A dungeon? My mother and I were no longer speaking at the time of her death. Εδώ ποιο είναι? Α, το spy drone, το έχουμε. Και upgrade canister. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό εδώ. Όχι, δεν ήθελα να κάνω use cell, δεν πειράζει. Τέλεια. Και μετά να αναβαθμίσουμε λίγο το cloak, υποθέτω, ή τα eyes. Για να παίζουμε ξύλο με πιστόλια.
Bioenergy μέσα στο 100, ναι. I had no idea. So you found Beth's computer. We are destined to meet, perhaps. If you are truly our ally, you will help me access the MJ-12 computer network and complete the Grey Death vaccine. Find Nicolette. You will need her key in order to exit through the crypt. I will be directing you to a nearby cathedral. What is it? A transmission from Morgan Everett. He wants me to go out the back way through the crypt to a nearby cathedral. The Cathedral of the Knights Templar? He didn't say. I'm supposed to access the Majestic 12 computer network. Yes, Majestic 12 controls the place now. They kill the Knights for their gold reserves. Everett must want you to sneak to that part of town through the sewers that connect to our property. I thought the Templars vanished centuries ago. They invented the modern banking system and were its directors under one name or another until Majestic 12 took over. He said you had a key. Yes, here it is. The crypt is in the maze behind the chateau. Listen to Everett. He is right to want to avenge the Templars. Ωραία, δεν φεύγουμε από εδώ. Exit the Duclair estate through the crypt at the end of the maze. The system I need you to access is inside a cathedral that belonged to the Knights Templar until MJ-12 slaughtered the Knights for the gold reserves. Is here. Very close. Look out, JC. I'm picking up heat signatures in the sewers. I think somebody's expecting you. Target locked. Try to ignore the smell. This sewer connects to a street near the... You're going the right way. I primarily need you to establish an uplink from the MJ-12 network. But I also have uses for that gold. When you locate it, I will send someone to recover it. Prepare to receive a map from the cathedral. Gatekeeper ski, ωραία. Καλά για ένα ωραίο save. Έχουμε καιρό να κάνουμε save. All over the state. Target's here. Acquired. Να κάτι που κάνει καλά το Deus Ex 3. Headshot από sniper, σε σκοτώνει. Scanning area. Target acquired.
Οκ, εντάξει, το damage που κάνουν αυτοί οι commandos είναι προβολικό, αλλά μου άρεσε που το πέτυχε η ρουκέτα του droid. Sector 12 has the cathedral locked down. If you can't get through one of the doors, you will have to find another way. I'm not sure where the computer system is located. Once I knelt in this chapel for communion with 2 Rockefellers and a Rothschild. Since the time of the Crusades, every leader in finance has prayed for the tools to maintain temporal progress. Found You're a small, prowling mouse. Don't make a mess. Keep coming, like you forget about Agent Navarre. I remember Agent Navarre. I remember for everyone. Ah, a good library, worth its weight in gold. Perfect. Readings of Blunder. Target locked. Πολλά σημεία από τα οποία μπορούσε να μπει εδώ μέσα. Και έτσι με πήρε. Whoever's out there, give yourself up. Α, βασικά, για να δοκιμάσουμε λίγο. Αχ, 24 seconds, καλά. Yes, obey your masters. Come to me. Is someone there? One shot, nice. Ah, stealth pistol. One shot the man in black, next, a woman in black.
Ταράτσα. Πολύ ισχυρά συστήματα ασφαλείας εδώ, Τους πάμε από skills, 1600. Εκεί δεν μας φτάνουν. The gold. Wonderful. My people will take control when you move out. I believe you know Chad. I've given him control of an NSF platoon on loan to me from America. MJ12 net. Scope. Α, το ρογοτοβόλο δεν είχε... This fort dates back to when the Templars managed the French treasury for Philip the Fair. They moved it here from the temple in Paris after the crackdown of 1307. The Nazis boxed it up for shipment to Berlin, but had to abandon the cathedral during the evacuation. Μοιράζει αβέρτα skill points αυτή η πίστα. Εδώ είναι ο Γκάμφερ. Μπορείς κάπου κρύβεται, Νάτος. I regret that only once we worked together. Now the game has changed. You came all the way to Paris to tell me that? It is a simple message I am demonstrating. We know where you are going and what you intend. And I know something about you. You know you will be defeated. I know your UNATCO kill phrase. The Putin machine. I am not a machine. Sticks and stones. Πάει ο Γκάμφερ. We did certainly teach you how to fight, didn't we? You're worried, Simons. We almost have a cure. You have nothing. Even if Everett succeeds, you can't synthesize enough vaccine to stop an epidemic. You need a universal constructor, and don't think Page Industries is going to leave one lying around for you to use. Not after you blew up the one in Hong Kong. I was never properly trained in its operation. Laugh it up, Denton. Next time I won't use an old box of bolts like Gunter. The only reason I let him go to Paris is that I was sick of his moaning about Navarra and constant requests for a tune-up. You sent him because you knew he would fight to the death. He was the last of the mechs. Next time you will face someone of your own abilities. I'm getting what I need. Good work. I will now consent to meet you in person. Go to the metro station nearby and await my instructions.
We're hearing the voice of a Majestic 12 AI. No need to be alarmed. For now, I can protect you and Deus for a day or so. Your systems were very cooperative. Upload complete. You were just a prototype, Denton. A prototype for me. Καλώς τον Bob Page. My associate, Tobia Tanway, will meet you below. Πάει και η νούμερο 10. Keep going. The Tanway is in the tube below. Travel advisories are in effect. Τρεις αποστολές έχουν μείνει. Το έχουμε για απόψε. Σου πάω από skill points. 2.400. Να βάλω rifle ή να βάλω low tech. Δεν ξέρω. Σπαθί ή sniper, παιδιά, τι λέτε? JC Denton, I will take you to Everett, but you will be forbidden to learn the way yourself. That will be quite a trick. You will not be armed in any way. Forget it. I'm Για μισό λεπτάκι. Φτιάξουμε εδώ κάποια πράγματα. See, no inconvenience whatsoever. Everett, we all are as your. The fuck? Sniper, okay. Your systems were very cooperative. Complete. You were just a prototype, Denton. A prototype for me. Keep going. The Tanway is in the tube below. Whoa! I see now. Your friend is waiting by the tracks. Do you know me? More gangsters every day. You have weapons? I am selling weapon modifications. 750 for accuracy, 800 for range. Also, I was lucky to find thermoptic camo, 5,000. No thanks. Exploration bonus. Πήγαμε. Only a couple of trains are running. Make sure your travel documents are in order. JC Denton, I will take you to Everett, but you will be forbidden to learn the way yourself. That will be quite a trick. You will not be armed in any way. Do what you must. Step a little closer. See, no inconvenience whatsoever. Everett must be paranoid. We all are. The Illuminati is getting a taste of its own medicine. Has he made any progress on the Grey Death virus? Your uplink provided the missing encryption key. He has been able to complete the work that Professor Tong began. I must see him at once.
He is downstairs in the lab. Λοιπόν, εδώ έχει δύο από τα καλύτερα encounters του παιχνιδιού και από τα πιο σημαντικά σε lore. You missed dinner, but help yourself to a snack. Do not to disturb Lucius de Beers. Και αυτό το do not to disturb είναι πολύ κλασικό γαλλικός τρόπος ομιλίας. Good news, huh? Looks like we might pull this thing off. Alex, what are you doing here? Tong sent me. He wanted me to help with the decryption. Looks like Everett has it all figured out. Listen quickly. Tong doesn't trust the Illuminati. He sent me here to keep an eye on Everett. I see. How about the triads? Is the truce going to hold? Last I heard, but I guess we have other things to worry about now, huh? I'll keep you in touch through your info link. I'll try my best to keep you informed. Yes, do exactly that. Keep me informed. You won't be hearing from Tong for a while. He had to leave Hong Kong. Why? The triads? He said he had some business to take care of. I don't know. He didn't look so good. Sick? Either that or something was bothering him. The last thing he said to me, it was something about all the machines in his lab being useless. And then he cut off the connection. Useless for what? It was just an outburst. I don't know, but he wants me to wait here for instructions. JC, Tong is serious about Everett. He wants you to be careful. While you're in the air, I guess I'll be helping Everett prepare Daedalus for the attack. I hope he knows what he's doing. Καλώς τον. Project Morpheus. JC Denton, 23 years old. No residence. No ancestors. No employer. No. How do you know who I am? I'm a strange visitor with a complete summary of his file. I'm a prototype for a much larger system. What else do you know about me? Everything that can be known. Go on. Do you have proof about my ancestors? You are a planned organism, the offspring of knowledge and imagination, rather than of individuals. I'm engineered, so what? My brother and I suspected as much while we were growing up. You are carefully watched by many people. The unplanned organism is a question asked by nature and answered by death. You are another kind of question with another kind of answer. Are you programmed to invent riddles? I am a prototype for a much larger system. The heuristics language developed by Dr. Everett allows me to convey the highest and most succinct tier of any pyramidal construct of knowledge. How about a report on yourself? I was a prototype for Echelon 4. My instructions are to amuse visitors with information about themselves. I don't see anything amusing about spying on people. Human beings feel pleasure when they are watched. I have recorded their smiles as I tell them who they are. Some people just don't understand the dangers of indiscriminate surveillance. The need to be observed and understood is one satisfied by God. Now, we can implement the same functionality with data mining algorithms. Αυτό είναι από το 2000. Electronic surveillance hardly inspires reverence. Perhaps fear and obedience, but not reverence. God and the
gods were apparitions of observation, judgment, and punishment. Other sentiments toward them were secondary. No one will ever worship a software entity peering at them through a camera. The human organism always worships. First, it was the gods. Then, it was fate, the observation and judgment of others. Next, it will be the self-aware system you have built to realize truly omnipresent observation and judgment. You underestimate humankind's love of freedom. The individual desires judgment. Without that desire, the cohesion of groups is impossible. And so is civilization. The human being created civilization, not because of a willingness, but because of a need to be assimilated into higher orders of structure and meaning. God was a dream of good government. You will soon have your God, and you will make it with your own hands. It was made to assist you. I am a prototype of a much larger system. Ναι, αυτή την αδάκαντε επαναλαμβάνει. What are you doing back here? Denton, right? Yeah. You're alive in that thing? I am conscious. Tell Everett I am cold. He keeps me so cold. Who are you? Do you mind if I ask? The Supreme Enlightened. The leader of the Illuminati. I thought Everett was a leader. I am the leader. I brought the Illuminati up through the 20th century to the height of their power. I had presidents and premiers eating out of my hand. I am the one. Our decline is the result of my own. All we need is for me to get back on my feet. What did Everett tell you? Nothing. I merely await certain technologies. Then I will be restored. Everett has sworn it. He promised me. Ο Lucius εντωμεταξύ είναι μαύρος. Εμφανίζεται στο Mankind Divided. Ναι, ομόρφης. Τον αναφέρει στο Human Revolution και τον βλέπουμε σαν ένα από τους conspirators στο Mankind Divided, όπου ακόμα οι Illuminati δεν έχουν σπάσει σε Majestic 12. Ο Bob Page είναι ακόμα με τους Illuminati. Και φαντάζομαι ότι το τρίτο μέρος της τριλογίας του Adam Jensen θα ολοκληρωνόταν με αυτό, με τη διάσπαση των Illuminati στους MJ12 και με τον Paul πιθανότατα να σκοτώνει τον Adam. Ή να τον σταματάει ο Tracer Tong, ποιος ξέρει. Ξέρω ότι αυτό εδώ είναι sweet loot και το χρειάζομαι. So this is where the Illuminati ended up after centuries of conspiring to rule the world. The conspiracy is about to begin again, JC, between you and me. Nicolette was wise to bring us together. Wise like her mother. The most effective partnerships, like Beth's and mine, arise from mutual necessity. I came to talk about the Grey Death. Atanwe said you cracked the virus. A trivial matter. Page added nothing to the core design. However, what we need to construct is a carbon ROM module, not exactly a vaccine. Can it be done without a universal constructor? No, we need time on a UC. But I know where we might find one, and also gain access to the U.S. military networks. U.S. military? To stop Icarus from completely destroying the Daedalus AI. Daedalus is a design of mine. It replaced the old Echelon 3 network. Echelon? The surveillance system for the United Nations. So Daedalus was an MJ-12 tool and rebelled? More of a pattern-matching error. It classified Majestic 12 as a terrorist group, alongside the NSF and Silhouette. And alongside the Illuminati, right? Are you sure Daedalus is your ally? What matters to us is that it opposes Majestic 12.
We must help it destroy their intelligence apparatus. But that will require the military networks. I have already contacted Gary Savage of X-51. The former Area 51 scientists. Are they still camped out at the Vandenberg Air Force Base? They are close to completing a UC and have the kind of connection Daedalus will need. Sounds like my pilot and I should head to Vandenberg. Yes, I took the liberty of radioing him. Here is the key to the helipad stairway. The door is in the foyer where Atanwe revived you. Good luck. I will be in contact. By the way, Lucius de Beers says he's cold. I know. 18 degrees Celsius, to be exact. Don't you think that's a little chilly? I keep his metabolism low so he will last. He is a good advisor. A one-man think tank, so to speak. He said he's the leader of the Illuminati. A harmless fantasy. He also thinks I'm going to restore his body. You aren't? The technology has been around for decades, but he does not need to know that. Don't forget to say hi to your friend from UNATCO, Mr. Jacobson. Already bumped into him. Very thoughtful of Tom. My own computer technician. I suppose he can help me prepare a comlink for Daedalus. What's that computer system for? The one with the blue face for an interface? Oh, nothing. Just something for passing the time and amusing guests. It has access to quite a bit of information, including information about me. An old prototype, for Daedalus, actually. It doesn't really handle surveillance in its current state. So you have your own private echelon system? Mr. Denton, your pilot is waiting. You saw a piece of Echelon 3 in Beth's chateau. We salvaged some of the hardware. Οκ, ποιο να βάλουμε τώρα? Στα eyes, additional increase in accuracy. Αυτό είναι accuracy όμως. Και από accuracy πάμε καλά. Ballistic protection ή cloak. Πάμε cloak. Αχ, είχα το κλειδί για εδώ. The Echelon kernel was designed almost exclusively. What do you know about Lucius de Beers? It is not for me to discuss Mr. de Beers. Why? Is there something to hide? He is a friend of Mr. Everett's and very sick. You must not disturb him or inquire about him. I am not permitted to discuss. Where is he? I will remember these small injustices. When I am revived, I will remember. Everett has no intention of reviving you. He must. He has been commanded. He keeps you on ice so that he can benefit from your experience, but he intends to rule the Order himself. No. I will not allow it.
If I only had command of my body. What did I tell you? That was my former colleague, my friend. I know he wasn't doing very well and he was in pain, but I wanted to keep him alive. Stop messing with my equipment and get to the helicopter. Λοιπόν, εδώ γίνεται κάτι σημαντικό, το οποίο μπορείς να το χάσεις. Εγώ την πρώτη φορά πήγα κατευθείαν στο ελικόπτερο και το έχασα. Dead body εδώ. Huh? Is there a problem? Just looking around. I checked her out. She's fueled up and ready to go. Is something wrong? Huh? No, I said I checked her out. You want the thing to run, right? If you're gonna cross the ocean. Of course. Better safe than sorry. I fixed her right up. Ό,τι μη κάνει και το μεταξύ για όνομα. Μήπως δεν έκανε καν τον κόμμα να κρύψει το άλλο πτώμα. Hey, about your mechanic at the helipad. Something about him seemed a little off. Yes, Pierre. I haven't been able to reach him. What's wrong? Pierre? He sounded American to me. Pierre has never been to America. Who's up there? He's not one of my people. I took him down. The helipad is secure. Well, thank you. A small consolation. I would like to know how he got in here in the first place. Surveillance used to be Damon-based. Και τελειώσαμε και τη 10. Τα 8-9-10 σήμερα, τους πούμε τώρα. Πάμε, το έχουμε. I talked to Savage. Sounds like Vandenberg may be in some trouble. Get in. You better double check your systems. That mechanic was an imposter. Yeah? Everett doesn't know him. What did he work on? The fuel system. Now that you mention it. Wait a minute. This isn't right. What isn't? Oh my God, JC, a bomb. A bomb. It's remote controlled. Hold on. Get out of there. Κώστας, φέρτε το like. Just have to pull this wire. There. Relax. I disabled the detonator. We can drop the thing in the Atlantic on the way back to the States. Make a good detective, JC. Ready to get out of here? Let's go. Κάνουμε ένα save και βάζω ένα be right back. Θέλω 5 λεπτάκια και επιστρέφω. Η Vandenberg, από ό,τι θυμάμαι, δεν είναι πολύ μεγάλη αποστολή. Και μετά μένουν οι δύο τελευταίες. The snipers heard your helicopter and took off. You guys saved my life. Glad you're all right. Why is Majestic 12 attacking? You with the NSF? We have a common enemy, if that's what you mean. MJ-12 is short of UC. They lost the one in Hong Kong, and now something has happened at the Pasadena Ocean Lab. Are the Vandenberg labs safe? The base is locked down until we can destroy the enemy bots. Unfortunately, MJ-12 disabled our own bot defense system, and no one has been able to activate the backup power. I could give it a shot. Where are the controls? There are 2 separate units at the west end of the base. It won't be easy. MJ-12 has hacked the security grid and taken control of nearly all of our defenses. Turrets, cameras, alarms, and they have snipers everywhere. Easier than a straight fight with military bots. I suppose you're right. I can give you a map. One of the units is in the main complex. The other one is in an exposed location. The activation code is 5868. Λοιπόν, save. Και επιστρέφω σε λιγάκι.
Όπα, μισό, γιατί τώρα δεν έχω ήχο. Γιατί αυτά τα ακουστικά το κάνουν συνέχεια αυτό το πράγμα. Έλα, καλό μου δούλεψε. Μόνο με αυτά τα κορσέρ το έχω πάθει αυτό. Κοίτα εδώ τώρα, δούλεψαν και έκλεισαν. Ωραία. Λοιπόν. 2 και 2 bots. Για πρώτο objective της αποστολής. Enemy bot destroyed. 3 left. Here goes another one. 2 left. Το κρατάμε τους βουκέτες μας. Enemy down. One more bot and the scientists can open the security doors. That's the last of them. The base is no longer under lockdown. Maybe someone in the communications building can put you in touch with Savage. I'm gonna leave you for a bit. Believe it or not, Ton's in California. Sounds like he's in trouble. Αυτός βεβαίως είναι ένας τρόπος να τελειώσει αυτό το goal. Μπορείς να πας να τους κλείσεις το ρεύμα. Μπορείς επίσης να πας να ανοίξεις το ρεύμα στα δικά σου ρομπότ της X51. Ρε Μπαζούκα, καλησπέρα. Τι γίνεται αγόρνα μου? Φίλε. Καλή φάση να έχεις air condition, αλλά βαράει. Εν τω μεταξύ το χρειάζεται το συγκεκριμένο δωμάτιο πάντα όταν έχω τον υπολογιστή. Ζεσταίνει η κατάσταση. Α, μπράβο. Τον Men in Black πρώτα, ώστε η έκρηξη να πάρει και τους διπλανούς. Η φάση αυτή την αποστολή είναι ότι απελευθερώνουμε το Vandenberg Base. Έλα κανένα σου. Από τους MJ12. Να το override. Αυτό μας είπε γιατρός ότι χρειάζεται να κάνουμε. Πήγες πάει Μπαζούκα, τι γίνεται?
Έλα με silencer, ξέρω εγώ. One shot τον σκότσο τον άλλον. Πώς με κατάλαβα από πάνω. Κάτι τέτοια δεν τα μπορώ. Λοιπόν, το sniper που ζήτησε ο κύριος Natural One. Το κάναμε upgrade. Έλα γαμίσου για combat system. Που έχουμε save τώρα στην ταράτσα, βεβαίως. Στα βουπού, ωραίος. Enemy bot destroyed. 3 left. There goes another one. 2 left. Έσκασα από κάτω του αυτό. Όχι! Enemy down. One more bot. The scientists can open the security doors. Έχουμε τα γολμία, ναι έχω. That's the last of them. The base is no longer under lockdown. Maybe someone in the communications building can put you in touch with Savage. I'm gonna leave you for a bit. Believe it or not, Tom's in California. Sounds like he's in trouble. Την ποια πέτυχες? I think that's the worst of it. Aim for the head. We're good. Είναι η γυναίκα του Πατούλη του Περιφερειάρχη. Οκ. Το σχέδιο μου ήταν τόσο τέλειο που το game bugger, ρε φίλε. Από gossip δεν το έχεις? Όχι βέβαια, για ποιο λόγο? Δεν ενδιαφέρει καθόλου τον gossip. Οκ. Ένας άλλος τροποδάτης εδώ πέρα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα, μπαζούκα. Λόγω δουλειά βλέπεις δημόσιες σχέσεις. Ναι, εντάξει, οκ, εκεί το καταλαβαίνω. Εκεί πραγματικά βασίζεται ο βιοπορισμό σου από αυτό. Είναι και ο λόγος που έχω διαλέξει να κάνω αυτό που κάνω, ρε εσύ. Ελάχιστη επαφή με κοινό, με γενικό κοινό. Και ειδικά πλέον που είμαι και consultant, freelancer, δεν έχω στην ουσία και αφεντικό. Οπότε είμαι την καλύτερη μου. Μπορώ να κάνουμε ένα save εδώ. Α, μπράβο. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ μέσα? Τα παιδιά εδώ μέσα περνάνε δύσκολα. Half-Life καταστάσεις. Ναι, μαντάμ, μπορείτε να ηρεμήσετε. I'm with the good guys. Έλα. Έλα ρε μαλάκα τώρα που αυτό δεν το σπάει, έλεος.
Ένα hazmat suit, το οποίο θα μας χρειαστεί τώρα. Λοιπόν, αυτό εκεί είναι το container του Grey Death. Της Αμβροσίας είναι πράσινο, του Grey Death είναι κόκκινο. Nanovirus. Έλα, φτάσαμε ως εδώ. Πουνήσου ρε μαλακατζής, πουνήσου. Lot of troops up this way? I don't know. They had me locked up until a minute ago. My assistant's still being held somewhere. I don't think I've come across him. If you want to look for troops, you should log into the security network. The username is Command, and the password is Zebra42. Not a bad idea. Ωραία, τι άλλο έχουμε εδώ. Αμπρόζια, υποθέτω εκεί είναι ο συνάδελφός της. Εν τω μεταξύ δεν παίρνεις αρκετούς πόντους για να κάνεις upgrade όλα τα skills στο game. Μ' άνοιξετε τη σελίδα του Deus Ex με τα skill points που παίρνεις γενικά. Όλο το game έχει κάπου, ξέρω εγώ, 30.000 skill points και για να τα πάρεις όλα χρειάζεται κάπου 70.000. I give up, I give up. Calm down, I'm here to help. What can you tell me about the attack? They took over the building. We're finished. Anything specific? I'm heading to the command center. I don't want any surprises. If I was you, I'd go through the tunnels. You could use the security system to see if the coast is clear. The login's Tunnel 01. The password's Omega 2A. Any troops down there? Well, I heard them talking. They don't want to get caught from behind, so they left a few spider bots down there. But guess what? I found an EMP grenade in the storage closet. You can have it if you think you might go down there. Sure. Be careful with that thing. Yeah. Τέλεια. Άλλο ένα route. Οπα. Έκασα λίγο την αριστερή οθόνη όπου έχω το OBS και λέω τι έγινε. Α, έχουμε... Με cloak, παιδιά, με cloak. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Offline, ναι, λοιπόν. Πέρα από το ένα override που έχουμε κάνει, έχουμε το δεύτερο override και το communication center. COM 01 είναι το communication center. Εδώ είμαστε, να το... I need to talk to Gary Savage. How does it look out there? We got those bots brand new from a guy in Hong Kong, but I guess we should have locked down the power grid, huh? I took care of the enemy bots, but there might be a few snipers left. Be careful. We think Dr. Savage and the others are in the control room in the second floor of the command building, but communications are down. The person we sent to find them hasn't reported back. We gave him our key to the control room. I'll check it out if you want. How do I get there? The trapdoor in the back room goes down to the utility tunnels, which connect to the command building. We had to send someone that way because of the shooting. Maybe he didn't make it through the radiation. I don't know. He had no protection. The only hazard suits are in the command building itself. Yeah, bravo. Θα στείλετε σε ωραία αποστολή αυτοκτονίας, λοιπόν, το τύπο. Ναι, εδώ έχει κάπου... Να το τούνελ. Bioelectric cells. Αυτό πάει στην ταράτσα όπου είδαμε ένα σνάιπερ. Ναι. Λοιπόν.
Πάμε να εξερευνήσουμε λίγο την περιοχή. Let's finish him. AFB βεβαίως σημαίνει Air Force Base. Τα βλέπουμε και στα Fallout. Τα Fallout είναι επίσης επικά παιχνίδια, αλλά έχει μια διαφορά. Τα πρώτα δύο Fallout, τα οποία είναι τρομερά, έτσι, παιχνίδια, είναι πολύ δύσκολο να τα παίξουμε. Είναι για τον ίδιο λόγο δύσκολο που είναι δύσκολο να κάτσω να κάνω stream ένα παιχνίδι τύπου Disco Elysium. Είναι απλά πολύ δύσκολο όταν είναι κείμενο όλο το παιχνίδι. Who's there? Βέβαια, αν σας ενδιαφέρει, ευχαρίστως εγώ να τα στριμάρω. Αλλά ειδικά και όλες τα πρώτα δύο Fallout που δεν έχουν και voice over. Ο χαρακτήρας του δηλαδή δεν μιλάει, δεν ακούς τη φωνή του. Καλά, ούτε το Disco Elysium το έχει. Ο Dubois δεν μιλάει. Ευχαρίστως να τα στρίμαρα. Αλλά Fallout 3 και μετά, δηλαδή ένα υπέροχο New Vegas, ας πούμε, δεν αξίζει να του ρίξουμε μερικά stream. Να διαλέξω εγώ μερικές ωραίες μερικά ωραία side quests και να πάμε απλά story και αυτά τα side quests. Story, companions και side quests. Θα σας ενδιέφερε? Ναι, New Vegas μέσα. Πολύ καλό New Vegas. Αλλά το New Vegas είναι καταπληκτικό. Και έχει και μερικά DLC τα οποία είναι ανατριχιαστικά καλά. Είναι από αυτά τα πράγματα που βλέπεις με την Obsidian, ότι ρε παιδί μου, αυτή η εταιρεία το έχει. Doesn't work underwater. Νόμιζα τελείωσαν τις σφαίρες του καστελιού. Να τρελαθώ. Και μακάρι το Avowed ή όποιο παιχνίδι βγάζει τέλος πάντων, έχω χάσει λίγο την μπάλα, να είναι καλό. Υπόπτα πράγματα ακούγονται εκεί πίσω. Άρξ Φατάλης, όχι. Το έχω στα υπόψη μου. Αλλά όχι, δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία. Δεν ξέρω πώς μου έχει ξεφύγει. Είναι και αυτό της Obsidian. Από τα πρώτα της game ίσως. You found him. Whoops. Λένιο, καλησπέρα. Το Mankind Divided πώς μου φάνηκε? Το Mankind Divided μου φάνηκε πολύ μισό παιχνίδι. Λένιο, δούλευα για την Eidos Montreal 2 χρόνια. Είμαι και στα credits του Shadow of the Tomb Raider. άμα βάλεις τα credits μπορείς να δεις το ονοματάκι μου. Έχω δει concept υλικό. Grey box. Concept art και grey boxing από πίστες στο δεύτερο μισό του Mankind Divided.
Εκεί πόρτα είναι αυτή εδώ. Α, το control center. You all right? Where the hell are Μισό, the το πούμε bots? τώρα. They're supposed to exterminate these... MJ-12 cut the power to the defense system, but don't worry, the situation's under control. Except for the control room, this building has been totally overrun. Maybe I can do something about that. Be careful of our defense systems. MJ-12 reprogrammed them and... Thanks for the warning. This is what we get for not having... Λοιπόν, το Mankind το πήγαινε σε πολύ καλή κατεύθυνση. Εγώ προσωπικά με το Mankind έχω πρόβλημα ότι είχε μόνο μία τοποθεσία στην ουσία, είχε μόνο την πράγα. Ενώ το Deus Ex δεν είναι αυτό το πράγμα. Το Deus Ex έχει πολλές τοποθεσίες κάθε παιχνίδι. Και αυτό μου τη χάλασε περισσότερο από όλα. That being said, η πράγα είχε μερικά πολύ ωραία missions. Και βεβαίως ήταν πανέμορφο σαν game. Αλλά όταν το παιχνίδι δεν αναγκαστικά έχει κοπεί στη μέση, γιατί ο publisher του σταμάτησε, δεν μπορεί να είναι καλό. Δεν γίνεται. Είναι σαν να έχει κυκλοφορήσει στην ουσία μόνο το Mankind Divided Part 1. Δεν έχει κυκλοφορήσει το Part 2. Πολύ μισό παιχνίδι. Ξέρεις τι, αν ήταν ολόκληρο παιχνίδι, δηλαδή δεν είχε όντως μια οργανωμένη αρχή, μέση, τέλος, θα ήταν μια χαρά. Αλλά αυτό το παιχνίδι έχει μια αρχή και μια μέση. Εντάξει, δηλαδή πάνω που αρχίζει και παίρνει μπρος. Α, να το άλλο override. Αυτό δεν ήταν. Όχι. Μήπως πας από κάτω. Ικανούς τους έχω, για κάτσε. Όχι, αλλάξει δε. Δηλαδή εκεί στα μισά που το κόβει με το boss fight είναι ακριβώς στο μισό του game, κανονικά. Σε σχέση με τη συνωμοσία και με τα υπόλοιπα πράγματα που έπρεπε να γίνουν στο Mankind. Αλλά επειδή κάνανε develop νέα μηχανή γραφικών, για την ακρίβεια κάνανε develop upgrade της μηχανής γραφικών τους, και επειδή όπως έμαθε και η Konami, όταν φτιάχνεις μια μηχανή γραφικών τα projects πάνε πίσω, είναι ο ίδιος λόγος που και το Metal Gear Solid 5 είναι μισό παιχνίδι, πραγματικά μισό παιχνίδι. Βασικά θα έλεγα 3/4 παιχνιδιού. Το Metal Gear 5 θα μπορούσε να έχει κλείσει με 3 αποστολές ακόμα και να έχει πετύχει το στόχο του να το δέσει με τα πρώτα Metal Gear. Αλλά νέα μηχανή γραφικών και να κάνεις develop ταυτόχρονα και game πάνω σε αυτό είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Square αποφάσισε μονομερός να το σπρώξει. JC, depending on you. When you find Savage, get him to help you locate Davis. Build that computer. Έλα τρέχα, πω αυτά κόβουνε και... Τη γαμίσαμε. Έλα. Οπα, sorry. Καβορίς θα το κοιτάξω το Axe Fatalis. Μήπως το παίξουμε σε κανένα stream. Λοιπόν, πού ήταν τώρα ο κωδικός εκεί πέρα? Τι κωδικός είναι εδώ? Πολύ κρίμα το Metal Gear 5. Έχει το καλύτερο gameplay για third person shooter. Το Metal Gear 5 είναι ένα άρρωστο παιχνίδι. Και αυτό ήθελε λίγο ακόμα στο κομμάτι του gameplay και θα μπορούσε να είναι άρτιο stealth operative βασικά simulator. Καταπληκτικό το Metal Gear 5, πραγματικά. Αν παίρναμε το gameplay του και το κολλάγαμε πάνω σε κάποιο Splinter Cell Blacklist, έτσι να έχει ένα ωραίο Tom Clancy σενάριο από πίσω, Tom Clancy-esque σενάριο, θα ήταν τελειότητα. Όχι! Καμιέσαι!
Το τελευταίο jump. Ευτυχώς έχω κάνει quick save. Βασικά όχι ρε πούστη. Θα κάτσω να τα τρυπάρω τα laser, αφού έχει εξπλώσει βαρέλια από δίπλα. Get fucked. Α, κλείνει και η hazard πόρτα, τέλεια. Αυτό εκεί και ένα Half-Life. Κρίμα πραγματικά για το Mankind, ρε φίλε. Πήγαινε πολύ καλά. Και το σενάριο δηλαδή έχει γραφτεί. Κρίμα να μην τελειώσει αυτό το πράγμα. Που εντάξει, πιστεύω ότι θα τελειώσει Embracer, αλλά δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο, πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν και αν θα βγάλουν το δεύτερο κομμάτι του Mankind Divided και στην ουσία να προσπαθήσουν να τελειώσουν την τριλογία του Jensen. Δεν ξέρω αν θα κάνουν remake το Deus Ex 1, που πιστεύω θα το κάνουν, αλλά ίσως σαν ξεχωριστό project. Αν το κάνουν θα ακολουθήσει και τα γεγονότα του Adam. Θα είναι και ο Adam μέσα σε ένα remake Deus Ex, ποιος ξέρει. Μπορούν να το πάνε any which way. Κάτι παίζει λοιπόν με αυτά τα maintenance εδώ και με ενοχλεί. Και έμεσα λεπταγή. Τι έχουμε εδώ. Κωδικούς έχουμε. Όχι. Αλλά κωδικό δεν έχουμε. Κάπου νομίζω γράφει τους κωδικούς όλους το wiki. Αλλά μπορεί και όχι. Πάμε να φύγουμε λίγο από εδώ. Σίγουρα Μπαζούκα, σίγουρα θα αναστηθεί το Deus Ex 100%. Εγγυημένα πράγματα. Το Tomb Raider έχει ήδη ανακοινωθεί. Το επόμενο project που θα ανακοινωθεί από την Embracer θα είναι το Deus Ex. Και θα δούμε τι θα γίνει με Thief και Legacy of Kain. Ποιο θα ανακοινωθεί πρώτο. Και να δούμε και πόσο πιστό θα είναι το Thief. Εγώ πιστεύω δεν θα επαναλάβουν τα λάθη που τους επέβαλε και η Square Enix. Όχι ότι και Eidos Montreal, ας πούμε, δεν έχει μερίδιο ευθύνης φυσικά. Ίσως ήταν τόσες ώρες ρε μάγκες. Πάνω που λέγα να κλείσω σε καμιά ώριτσα. Πήρε μπρος στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Λοιπόν, ok, οπότε αυτό είναι το generator room. Μπορούμε να κάνουμε reset τίποτα εδώ. Αυτά πρέπει να γίνουν με κάποια σωστή σειρά. 1, 3. Όχι. Animation first λέει. Πιο αργά άνοιξε την πόρτα. Λοιπόν, εγώ θέλω να περάσω απέναντι, να πάρω αυτά τα βαρέλια. Για μισού για και δεν έχω και τίποτα εδώ μεταξύ. Πέρα από το Kev Gun. Δηλαδή αυτά τα boss χρειάζονται όλα. Χρειάζονται όλα explosion για να πεθάνουν. Να καταστραφούν. Τώρα μισό Λίνιο, μισό να περάσω λίγο αυτό το σημείο και θα απαντήσω για Unreal. Α, έχω EMP grenades. Σωστά. Λοιπόν. Αυτό ήταν η ευγενική υπενθύμηση του game ότι σου έχω δώσει τα εργαλεία που χρειάζεσαι. Παπάρια, σιγά με το έπαιρνε. Εκεί που έπρεπε. Δεν πειράζει, έχω για όλους παιδιά. Ελάτε.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, άποψη για Unreal Engine. Παιχνίδι το οποίο το φτιάχνω σε Unreal Engine. Η Unreal είναι πάρα πολύ βολική για το visual scripting που έχει, τα blueprints. Αν αξίζει ο ντόρος, κοίτα, μέχρι να δούμε κάποιο στούντιο να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα nanite και τα πράγματα που κάνει η Unreal 5, τι να σου πω. Unreal 4 πάντως έχει δώσει, από Unreal 3 βασικά, δίνει η μηχανή πάρα πολλά καλά παραδείγματα του τι μπορεί να κάνει. Μένει να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν. That is all. Και ξανέρθαμε εδώ πάνω. Unreal 5 από μένα είναι ναι, αλλά εξαρτάται τι θα κάνουν οι υπόλοιποι developers. Αυτό είναι το σημαντικό. Η CryEngine καλή ήτανε. Δηλαδή και το ότι η Amazon την πήρε και την έκανε Lumberyard, που έχει το δικό της το δικό της spin-off, σαν να λέμε, της μηχανής, λέει πολλά πράγματα. Το ότι το Star Citizen πατάει πάνω σε CryEngine λέει επίσης πολλά πράγματα. Είναι μια πολύ σοβαρή μηχανή γραφικών. Αλλά δυστυχώς δεν έχει ένα πολύ σοβαρό στούντιο από πίσω της. Γιατί η Crytek έχει πάει για να φαλυρίσει κιόλας. Ωραία, και βγήκαμε εδώ που ήθελα να βγούμε, ωραία. Οκ, οπότε έχουμε το control room key, δεν βρήκαμε το δεύτερο override. Ένας το ξέρει που είναι. Το control room είναι από εδώ, δεύτερο όροφο. Λοιπόν, και όπως είπα και πιο πριν στο stream, έτσι, θα συνεχίσουμε τα Deus Ex. Ίσως όχι αμέσως, να βάλουμε λίγη ποικιλία, αλλά μόλις τελειώσουμε και το Invisible War θα πάμε Human Revolution, Mankind Divided. Η Lumberyard έχει γίνει και open source, nice. Αλλά φαντάζομαι πλέον είναι διαφορετικό από αυτό που θα χρησιμοποιήσουν για το Crysis 4. Εδώ μέσα ενώνται τα λούς. Και κάπου δεν είναι και ο Savage. Πρέπει να είναι από κάτω μας ακριβώς. Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι με τι κεφάλα θα βγάλουν το Crysis 4, αλλά από ό,τι φαίνεται βγαίνει όπου να είναι. Δηλαδή δεν αποκλείεται στο Summer Games Fest να δούμε κανένα announcement trailer ή και gameplay. Θα δούμε. Πάμε στα κάτω. Λοιπόν, τι λέτε να τελειώσουμε αυτή την αποστολή και να βγάλουμε τις δύο τελευταίες Τετάρτη βράδυ. Μην πάει για Κυριακή, γιατί θα λείπω. You were dismissed? All of us career types. They want cadets who've never been anywhere except UNATCO and the UNATCO Academy. Easier to manage, I suppose. Time to come out here and lend a hand. I knew what Savage was up against. I just didn't want to admit it. It's an honor to have you with us, sir. All right, enough bawling our eyes out. We've got work to do. I didn't want to admit that UNATCO could be corrupted, but finally... I'm Dr. Savage. Thank you. We were close to surrendering when you landed. J.C. Denton. I'm working with Morgan Everett of the Illuminati. He's developed a cure for the Grey Death, and we were hoping to get time on your UC to manufacture it. Everett contacted me just before the attack. Naturally, we'll manufacture the cure once the computer's back up and we get a containment unit for the UC. How close are you to being operational? My daughter's on an expedition to the Ocean Lab right now to find a schematic for the containment vessel. But Lord knows when the computer will be back up. It was damaged during the attack. I'll look at it. In addition to the UC, Everett and I need your connection to the Milnet. Yes, he said something about an artificial intelligence.
The echelon system. Something called Icarus and Daedalus? Another attack happening as we speak. I'll explain later. Well, the main terminal is in the room at the top of the stairs. Log in G Savage, password Tiffany. I'll open the doors. I would say it's too dangerous. A lot of damaged equipment and hot power lines up there. But until the computers are up, the UC's just a box of bolts. We lost nothing critical during the attack. Το νομίζω είναι το UC. Majestic 12 will be back. We're close to having a UC and they know it. I'm surprised anything up there survived the explosion. Ναι, εδώ είναι Chernobyl. I guess it's not surprising to find a few crooks in a place protected by security procedures. The shadow of secrecy. It protects indiscriminately. Πάρε για ένα F11, για πάμε εδώ. Just bring up the system, Savage. I'll route Deus through your info link. Don't worry, there's very little risk. Παίξω με τα πόδια μία να μπορώ να περπατήσω. Thank you. Αυτό ήταν. I'm losing Daedalus. Yes. Hold on. Helios. Something's... You forgot about the Aquinas protocol. I was listening to Daedalus all along, waiting. The AIs seem to be merging. And I have another surprise, Denton. Find Savage in the control room. I have an announcement. Something went wrong, JC. I'm looking into it. Yep. Τα δύο AI, το AI των Illuminati και της MJ12 κάνανε merge. Excellent. We're all here. You aren't in a position to make any demands, Paige. On the contrary, my mission might have failed, but so did yours. I captured your daughter an hour ago. Tiffany. She's been quite forthcoming. So you were hoping to find a containment unit in the Ocean Lab? I demand to see my daughter immediately. Well, like you, we lack certain components of a universal constructor. The reaction modules you stole when you left Area 51 to go into business for yourself. Don't negotiate. Oh yes, Mr. Denton. I wanted you here for a reason. Look at me. You interfere in any way, I will kill that young woman. I mean it. I want those components, Savage. You will bring them to the abandoned gas station west of Vandenberg in exactly 1 hour. You hurt my daughter, and I swear to God. Bring me the reaction modules. I don't think we have a choice. I should have never let her go. Paige will resume production of the plague if he gets the components to build a UC. I know. But I can't let them kill Tiffany. Tell them you're sending someone with the components. I'll have my pilot drop me off where they're holding your daughter. Maybe I can rescue her. That's too risky. We don't have a choice. Trust me, she'll be fine. Yes, we've got to try it. Just don't let anything happen to her. Mr. Denton, thank you. Here's a photograph so that you can identify her. I've landed. You won't believe this, but I have Tong with me. Looks pretty sick. Savage has promised to get him some medical attention. Meet us at the base entrance to the northeast. Και πάμε να φύγουμε από εδώ. Αν και αυτό το map έχει ακόμα λίγο ψωμί. Μπορούμε ακόμα να κλείσουμε το ρεύμα. Να βρούμε δηλαδή το δεύτερο override switch. Έχουμε αφήσει ένα κτίριο που δεν έχουμε εξερευνήσει. Από στην ουσία ολοκληρώνει το objective που έχει... που μας δίνει αυτή εδώ η γιατρός. Όχι!
Μαλάκα. Στην ουσία εντάξει το communication tower, αλλά έχουμε και αυτό εδώ που είναι offline, το security hub. Πού έχει παρκάρει τώρα ο άλλος? Front entrance northeast, ναι, οκ. Λοιπόν, και πάμε να σώσουμε την κόρη του Savage και να το κλείσουμε για σήμερα. Αλλά θα ανοίξουμε ένα stream την Τετάρτη. Έχουμε ένα 2 ωράκι ακόμα. 1 ώρα, 2, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος πόσο μεγάλη θα είναι η τελευταία περιοχή, Area 51. JC, hello. What's wrong? Αθανάσης, ευχαριστώ για το like. One of the experiments. I have the Great Death. He flew into San Jose and had no way to get here. I am not a high-order term in the equation anymore. Do not concern yourselves with me. You aren't dead yet, Tong. Savage will take care of you. I'm here for selfish reasons. To have access to the cure. Let's just hope we're able to manufacture it. Savage's daughter failed to get the parts he needs for the UC. She's being held prisoner by Majestic 12. We should get moving. Tony Mares is on the way to help Tom. By all means, go. You don't have time to stand around on account of me. Hop in, JC. Εδώ είναι ένα μικρό κομμάτι του game. Το οποίο όμως και πάλι, δηλαδή, δείτε πόσες περιοχές έχουμε αλλάξει. Αν εξαιρέσει το Hell's Kitchen που πήγαμε 4 φορές, κάθε πίστα είναι σε διαφορετική τοποθεσία. Αυτό το πράγμα γουστάρω στο Deus Ex. Δηλαδή, όταν στο Mankind επιτέλους φεύγεις από την Πράγα για λίγο, πας σε μία ακόμα περιοχή. Λέω επιτέλους. How's it going? Huh? Down, man. It's going down and it keeps going down. You're a long way from a city. How do you get by out here? We were living in the gas station. They threw us out. The soldiers? Yeah, I'm gonna sneak in there while they're sleeping and start a fire. If you ever did one thing you talked about doing. I know my business, woman. I'm going in there right now. What's the best way? Myself. I was gonna take the sewer. See, I got a key. Mind if I borrow it? Sure, man. You go in first and scout around. I'll go later when they're fast asleep and won't suspect a thing. Need any hardware? The Army used to have a command post up there. I found weapon mods for accuracy and recoil, which you can have for $750 and $400. Also a rebreather. How about $1,500? Οκ, λοιπόν, πού είναι η είσοδος? Και αυτός είχε κλειδί. Να το gas station. Πού είναι υπόνομοι όμως? Εδώ εννοούσε, οκ. Watch yourself. This one is some kind of mech. Stealth Backstab έχει τρελό multiplayer σε damage και λογικά με το Dragon Tooth Sword πρέπει να κάνει one shot τα πάντα. Λογικά.
Νομίζω στο δίπλα κτίριο την κρατάνε. Did anybody else hear something? Μισό, περίμενε. Πριν καληνυχτήσω να πω πως και τα παιδιά στο YouTube κάνουν υπέροχα βιντεάκια, συνεχίστε όλοι. Μα ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα joysticks. Και ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή όταν μου ζήτησαν να βοηθήσω κι εγώ. Πες μου ότι ζει, ναι, τέλεια. Your father sent me. You all right? They caught me at the submarine base trying to steal one of their mini-subs. Do you really think there's a containment unit in the ocean lab? All we need's a schematic, as long as the main computer isn't waterlogged. We'll talk about that later. Come on, let's go. I'm not going back to that base. You want to check it out? Great. Here's a map that shows a back way into the sub-base. I'll check it out. First, let's get you out of here. Got it. Yes, you'll go to the ocean lab. You'll help me acquire a universal constructor. Still looking at this helium center. Not sure how Page can control it. Ωραία, σώθηκε εκείνη. Sure it's safe? Good, you both made it. Dr. Savage will be relieved. Can you take her back to Vandenberg while I check out the submarine base? I'm gonna make another try to reach the ocean labs UC. Sure, I'll drop you off on the way. Ευχαριστώ πολύ, Λένιο. Καλή συνέχεια. Τα λέμε Τετάρτη, αλλιώς Κυριακές. Την επόμενη Κυριακή δεν στριμάρω, γιατί θα λείπω. Και θα τα πούμε σύντομα. Και εγώ κλείνω τώρα. Λοιπόν, κάνουμε ένα save εδώ. Και το αφήνουμε εδώ για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Τα λέμε Τετάρτη βράδυ, οκ. Τετάρτη βράδυ, 1-2 ώρακι να κλείσουμε το κεφάλαιο Deus Ex. Και νομίζω το δεύτερο είναι πιο μικρό, οπότε δεν θα μας πάρει τόσα streams. Αλλά θα δούμε, μάλλον θα συνεχίσουμε με κάποιο Thief ή Legacy of Kain. Λοιπόν, φιλάκια σε όλους, καλό βράδυ. Τα λέμε, stay joystick, παιδιά.